feat of being the youngest ever student to qualify as a chartered accountant in the history of Ghana. And I say kudos to her. Wow. Congratulations. We'll be telling you more about that. We're like celebrating. I mean, it's always that we have bad news coming from there. No. Some good news come and we have to celebrate it. We celebrate her. Congratulations, Princess Kokowati. We are proud of you. All right then. So now let's move on to other parts of the world as well. Looking at some of the other stories making the rounds this morning. Okay, just bear with me. All right. Now, in the UK, it's happening live. Now, I've got with me results. 62 out of the 320 councils that went to the polls yesterday. And Labour is getting 122. And then Conservatives have lost 235. Liberals have gained 63. Independent candidate 22. Green Party 35. And IA, which I will tell you more about that, minus one. Okay, so what do you think? Does that mean that if we go for elections in 2024, will be wild conservatives will be the wild policies that are being used when it comes to local elections are different from the national agenda. So maybe they will do better when it comes to national elections, but not the local ones. What do you think? We'll tell you more about that. It is Starr Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Well, interestingly, has he been bribed? Has he been paid? Or is he telling the truth? The Wagner boss says he will pull troops out of Bakhmut. Now, his statement came after he posted a video among dead fighters asking Russia for more ammunition. So why is Russia not supplying more ammunition? Well, they are trying to use missiles and then drones to hit targets in Kyiv or in Ukraine. But they think their fighters at the battlefront or on the battlefield, what are they doing to support them? He's calling it, but you know, it's one person who can actually make that noise and will not be chastised. Because we know that if you dare make a noise or critique the government for its policies when it comes to the Ukrainian war, you will be, let me put it mildly, put down. Okay, so what do you think is happening there? It's not coming away from Starr Radio UK. Fight after Russia snatches Ukrainian MP's flag. Okay, let me bring you that story and then we'll listen to some music and we'll have Mr. Olayomi. A fight broke out between members of the Ukrainian and Russian delegation at a summit in the Turkish capital, Ankara. Now, the scuffle was sparked when Russian delegation secretary Valery Stavitsky snatched a flag from a Ukrainian MP. Now, Ukrainian MP Alexander Marikovsky had unfurled the banner behind Russia delegate Olga Timofeeva as she was being interviewed. So someone was being interviewed and he brought a flag. Ooh, see us. And then he decided, let's snatch it. But, you know, when you're doing things in the glare of the cameras, we have to be careful, aren't we? All right, then. So, lots more going to be coming your way from there, wherever you are. It is Starr Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Yes, a minute after 11. But let's join Eli J. It says, hallowed be your name. It is Friday, isn't it? Okay, enjoy it and I'll be with you. Glory to your name, Jesus. Put your hands together, come on. We worship you, Lord. Voices and say, hallowed be your name. Whatever comes our way, we lift our voices and say, hallowed. This is Starr Radio UK. Oh Lord, no one who is to come. We lift our voices and say, the beginning and the end. We lift our voices and say, hallowed be
Radio UK. Hallowed be your name. Lift up your voices and say, Jesus, Jesus, you never fail. You will never fail. You are just the same yesterday, today. Take a look at me, the one you say. Oh Lord, hallowed be. Has He saved you? Put your hands together, come on. Oh Lord, to the mighty God. You are the words that is to come. Come on, come on. Put your hands together. We worship you, Lord Jesus. Oh, we'll take that one more time now. This is Starr Radio UK. We say, wave your hands to Him. We lift our voices and say, hallowed be your name. Dear Lord, no one, whatever comes our way, we lift our voices and say, hallowed be your name. Oh my, the one who is to come. Are you ready to meet Him? We lift our voices and say, hallowed be your name. Oh dear Lord, the beginning and the end. We lift our voices and say, hallowed be your name. Lift up your voices and say, Jesus, This is Starr Radio UK. you will never fail. You are just the same. Always the same, Lord. Yesterday, today. Oh Lord, take a look at me, the one you say. I know you have testimonies. Oh Lord, hallowed be. Sing to the great and mighty God. Lift up your voices and say, Jesus, Jesus, you never fail. You have never failed. You are just the same. Oh, just the same. Yesterday. What a beautiful Lord you are. Take a look at us. Look at me, the one you say. Oh Lord. Hallowed be your name. All around the world, lift up your voices and say, Jesus, Jesus, you never fail. You will never fail. You are just the same. The same, Lord. This is Starr Radio UK. Look at me, the one you say. Oh Lord, hallowed be. Starr Radio. Radio for the people, by the people. Jesus, Jesus, you have never failed. You will never fail. You are just Oh yeah, Jesus never fails. my yesterday. Hallowed be the name of the Lord. Take a look at us. Starr Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London, from Eli J. And I hope that you've enjoyed it. Pastor Mo says, thank God for Friday. May the Lord bless the works of your hands in Starr Radio. In Jesus' name, amen. Amen. My Bishop, thank you very, very much. More blessings. May He deliver Africans from backwardness and upgrade us in Africa and give us good government in Jesus' name. Amen. The voices and say, Well, we're going to be joined by Mr. Olayomi Koiki in the next few moments. Jesus, you never fail. You will never fail. You are just the same. Always the same, Lord. Yesterday, today. It is Starr Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. Share the broadcast with your friends and loved ones and invite them to like our pages as well. Oh Lord, hallowed be. Sing to the great and mighty God. Okay, so let's cross over to our North London studios where we have Mr. Olayomi Koiki, who is all ready to bring you everything that you need to know about stories that is making the rounds in Nigeria today. And with me in the studio as well, I've got Mr. Frank Davis here, and we're going to be making big waves. So wherever you are, don't touch the dial, just continue to stay in there
Post your comments as our Pastor Momo has done as well. And we tell you one thing for sure, we're going to read it. Whether it's on Facebook, YouTube, Twitter, whichever. Just continue to post your posts there. All right, then. So let's go to North London Studios where I have Mr. Olayomi Koiki. And let me say, Yomi, good morning. Okay, I think Yomi's line is dropped. Don't you worry, we'll get him. It's past 11 the time. But I just want to ask you a question pertaining to the federal government. Let me put it that way. Renditioning of NNAMDI KANU. The rendition NNAMDI KANU. The outer world, yes, international world have not said much about it. They didn't say, why did you do that? And we think that it's not fair, and maybe some sanctions will be placed against you. Nothing of the sort had been done. Well, the courts have ruled that he needs to be released, and nothing of the sort has been done. Jesus, you have the, what do you call them, DSS, who have gone to the High Court to get another chance of labeling some other charges against him. Take a look at us. And so he's still incarcerated. The other time when we were having a chat, Frank was of the view that he should have been at least released and then rearrested. So now you know that at least we adhere to the rules of the court, but nothing of the sort happened. Jesus. And now we have the latest information coming through saying that, well, an attempt on the life of Chief Sunday IGBOHO also took place. And this time around, what did they want? They really wanted to okay, another capture and then just fly him to Nigeria. Oh my. But as I did say, Mr. Olayomi Koiki will be the one throwing more light on it this morning for you. So wherever you are, don't touch them down. Let's cross over to our North London studio now, where I think Yomi's line is stable and we can go to him. Yomi, good morning. Well, a very good morning to you, Mr. Archie. Good morning, Frank. Good morning to everyone that have joined us so far. And welcome once again to Starr Radio UK, the finest African and Caribbean radio station in London, the last day of the week, and likewise the most important weekend in the history of the world. Because when we talk about Great Britain, it's got quite a lot of relationship when it comes to Nigeria. And this weekend, it is all the coronation. As I believe already, the president himself has arrived in UK, even though we've not seen any images of him. But I'm aware that he must have left on Wednesday, but by tomorrow we will probably be able to confirm. Quite a lot to discuss this morning as usual. 11 minutes past 11 at the 5th, 2023. What a very beautiful time. What a very beautiful day as it is. And you can still, very good background there, says 40 years to pay back the debt, which is just part of a problem Nigerians are facing. Good morning to you, Mr. Archie, and I'll come again back to you in the studio. Good morning to all our listeners on the sister broadcast that have tuned in as well from around the world. Okay, let me say good morning to everyone on the sister broadcast, all the other networks, that's a platform that we are broadcasting on. We salute each and every one of you. As I say all the time, without you, there will be no need for us sitting here every day to discuss anything. So your patronage is very, very important to us, and thank you. Kudos. All right then. Now, interestingly, like you said, behind you, 23 trillion naira. It's going to take 40 years before Nigeria can return to maybe a middle income country. I don't know whether that is going to happen at all. But Fashola says that, well, Buhari is leaving Nigeria better than when he took over. Yomi, you'll be talking to most Nigerians now. You can tell us about that. Yeah, the government are just trying to put the big narrative to President Muhammadu Buhari's after 8 years. I mean, if we go back to what some of his media aides are saying, which I have been following in the last couple of days, it seems now that they are putting
everything to defend what Buhari has done. Let me tell you what Garba Shehu actually said before we come back to Fashola. Remember, we talked about Fashola just yesterday because Fashola, could not tell us where 6 trillion naira, rent across part of the 36 states. It was actually saying that we should ask the SGF. Garba Shehu also posted just about few days ago, and this is what he had to say, trying to see if we can get that headline, quite a lot of their page. Okay, let me discuss the issue of the Fashola, that we get the Garba Shehu, what he's actually saying. Fashola, as we know, is one of the minister for Buhari, and a very, very important minister, because when it comes to most of the road network in Nigeria. But it seems that what they are doing right now is to literally tell Nigerians that Buhari has done more than enough, because their argument is that when President Muhammadu Buhari took over from PDP after 16 years, PDP left a huge amount of debt. The crude oil was completely drained. I mean, in terms of the revenue, because remember that the PDP had, the opportunity, for 16 years when we were having more than over $100 per barrel. But today it's almost about $80. But when Buhari came in, it was a little bit, below that. But just about 2 days ago, under 48 hours ago, Garba Shehu also went ahead to say President Buhari achievement, the best response to the Punch adversity. So Punch should stop living in denial. So this is the media, for the president, the official head of the media saying that the paper in Nigeria should stop living in denial. The question is not about the paper in Nigeria. It's all about the Nigerians, that are asking questions that Buhari promised change, next level, and is leaving Nigeria with the inflation, with the insecurity. But Garba Shehu went on to say, this survivor fund has provided grant, to more than 1.2 million beneficiaries since the last quarter of 2020. It also provided free business registration to 250,000, MSE across the country. Nor will it be forgotten by the owners of the new 40-plus fertilizer companies. So it seems that, as usual, it's just a bit of, defending the government that they've all served for the last 8 years, whether it's from the media or whether it is Fashola, also the minister under President Muhammadu Buhari. Interesting. Starr Radio UK, your favorite African and Caribbean radio station in London. Mr. Olayomi Koiki in our North London studios. Archie here with Mr. Frank Davids as well. But before we go to the other stories, let me have Frank's mind on something. Let me say, Frank, good morning to Archie, you. Good morning, and good morning to Olayomi. Good morning to you. Yeah. Now, interestingly, we have leaders that we elect into position, as whether the election is free, fair, or whatever. We say we've elected them, and we think that there are people who sort of understand our situation, right? And therefore, here in the UK, people are talking about Rishi Sunak, who is a billionaire, okay, and therefore think that he doesn't actually understand what the ordinary person faces daily. So if now Fashola, who is it the media spokesperson for the president, has come out to say, you know what, Buhari is done better, and before even the state at which he's living the country is far better than what he came to meet. Then you ask yourself, hello, are you for real? Archie, he's 100% right. He is 100% right. Why do I say he's 100% right? He did not go to say that Nigeria has been transformed totally. He did not go to say that, look, for whatever Buhari has done, Nigeria will never be poor again. You have to look at the objectives which leads to people seeking power. If you take Fashola, for instance, what was his life before Buhari took over?
if you measure the progress he has made, his personal design, then you realize that for those who are well connected, they are better off. All right? Take Africa. When oppositions are crying, most of them, when they come, they transform themselves. And when it gets to that point, their measure of success becomes what they can see, what they feel. They are not in touch with reality. So whereas in the past, he found it very difficult to fuel his car, now he has 10 cars that he can fuel at ease. Everything around him, which has his immediate experience, because your family gives you your immediate reality. You go to market and you're able to see the cost of eba, the cost of one shaki, the cost of one bitter leaf, the cost of one, what do you call it, pepper soup. The other time when I wanted to get one for pepper soup, it was finished. It was finished. Actually, so the reality is that their lives, what circles them, people who give them information, keep on telling them that, look, it's right. So all the noise that you are making is because you are not appreciating what the good Buhari has done. And again, you are in opposition. That is why anytime people complain across Africa, we do not look at the reality. We do not look at what the people are saying. We are quick to say he belongs to ACP, he belongs to PCP, he belongs to Abombelet, or he belongs to Ampicillin, or whatever you want to call it. So Fashola, from his perspective, is right. Nigeria should have told him that he's wrong if they had gone their way to reject them overwhelmingly in the polls. Because that's the only measure. For what we do know now, apart from the corruption, apart from unfairness of the election, what the records will show is that Nigeria repose confidence in APC, and that is due to their performance. That's what the history books. If there's any other evidence, show it. But for now, what we do have is that APC has won election. And that is endorsement of what Buhari has done. Wow. Now, if you are listening to us, do you think that is the way? Now, Prince Abimbola also says, good morning, Starr Radio crew. Thank God it's Friday. Fashola is Abimbola, and I don't get it very well. So Fashola is back. Oh, saying that statement, okay, I think that one I cannot say it on there. So for saying that statement, you use some terms there. All right then, whether it's backwards or okay, let's leave it that way. But Yomi, interestingly, what has Nigerians listening to that statement that Fashola has made? What have been the reaction on the ground? Well, I mean, Nigerians are probably fed up with President Muhammadu Buhari, and probably maybe those that are still, having opportunity in the government, are still, praising, this government. But as many Nigerians have now, asked, they can't wait. In as much as the APC is still in government, because the president-elect Bola Tinubu will be taking over, and he has actually said he's going to continue from where Buhari stopped. That literally means that maybe Tinubu will have to bring in some new changes that will then relieve Nigerians from what they're going through right now. But like I said, there's just as much as Nigerians believe, and that was why they were asking for, a different individual, which as many wanted Peter Obi, but that didn't happen. Tinubu actually said it in Rivers State. He won the election, and everybody should just come and work with him. But it seems that is not going to happen, because come Monday, the petition tribunal will kickstart from Abuja. Wow. Listen, it's Starr Radio UK. The petition tribunal is going to start on Monday. We're going to be going there straight. Now, Prince Abimbola says he was saying that Fashola is sick. Okay, we've said it. All right, then. Sick in the head. That's what he meant. All right, then. Now, let's move on straight to a statement that the former military head of state, General Yakubu Gowon, has said.
Now he's pleading with presidential candidates of the People's Democratic Party, Atiku Abubakar, and his Labour Party counterpart, Peter Obi, as well as other candidates in the 2023 general election to allow the Election Petition Tribunal and the judiciary to perform its role in the post-election period. Now, the elder statesman who made the appeal on Thursday in Abuja during the 15th Punuka lecture and symposium in honor of the late Justice of the Supreme Court, Chike Idigbe, said aggrieved candidates should abide by rulings of the tribunals in the interest of the nation. Now, I will come to you, Yomi, first, but I know that Frank will have something to say about this because the last election that Ghana held, there were some flaws. And now they will say, go to the courts. Now they went to the courts. They went to the courts, and when the defense, the lawyers for the petitioners were saying that, look at that, all that were saying that the judges, some way, somehow, okay, I cannot put my hand on heart to say that somebody bribed somebody this, that. I'm not sure, I can't say that. But some way, somehow, we saw that their thoughts were all some way, somehow, in their pockets. And that is what programmed. So they did it. So if Gowon is saying that, you know what, guys, just take it cool. Whatever the court says, just take it like that. Then I don't think he's being fair there. No, actually, the whole thing is that who are the courts? Let's say you're gonna look at this like a network. Some of you are in the court, some of you are in the judiciary, some of you are in the banking sector, that's the finance, some of you are in politics to lead the fight. But we have to all work in unison towards one goal, which is to profit ourselves. Most of them, that's what they'll do. So we as Electoral Commission, I am supposed to do my job. I've done it. I've declared you. Me as political party, I have to send my task to disrupt the election and do whatever I can do. I've done my part. Now the results, I'll give you money to bribe those who are collating the result. I've done my part. Now it falls on your table. Electoral Commission, do the needful and declare me. Once you declare me, you have done your part. Now the judiciary is up to you. You're gonna just find a way of also doing your part. At the end of the day, we all break ice and we drink. That's exactly what the system. But you see, if you look at what happened in Kenya, you spend the whole situation as well, the same thing of Africa. Ghana is, you cannot use Ghana to measure. I mean, for me, it was but I mean, whatever went on. Unanimous 11 or unanimous 7. 7 now. Unanimous, and especially when it got to a point where the EC was supposed to come and testify, knowing that the court Tokuno, who has been nominated, was instrumental in telling Chachu that don't worry, you don't have to put this now. When it's her turn, the EC turn, she'll come and answer that question. Only to get to that place to say, oh, well, she said she will not answer, and the law says you cannot compel her. Are you getting it? Meaning that you actually set the issue up, and we all saw that, I mean, from the one, it's like a referee and a linesman who will find you offside even though you are not offside. And if you score a goal that goes against your team, they tell you tackle someone first, the way you took the ball was unfair. When you want to question the rule books, they'll tell you when football started, people were being cut down anyhow, and it was accepted. And that's exactly what the Chief Justice in Ghana's case did, because they went and brought a law that is not even in our constitution to basically suppress our constitution. They say black law, which is not part of our constitution at all. And so they set aside something that our constitution says we should do. And so, okay, this is an international book, let's go for it. I mean, that in certain cases will be subverting of our constitution. Some people wouldn't have accepted it, but Christians as we are, we accepted it. Nigeria case, I still have hope. That look, whether it's going to be victory or not victory, the opposition parties must do whatever it takes to be able to use the media, the social media, to their advantage. In my view, every evidence that has to be, if they can even do simultaneous screening of it, if they are not going to stream, they should do so that the evidence is played out publicly. What it does is that it gives everybody opportunity that one, we're not just making noise. We have enough evidence to show that
this president that you have was not elected, but was selected by the few. That is where we begin to talk about reforms that are needed. And in my view, it's possible. So opposition, this is an opportunity. There are two goals to be scored. One was the presidency. You couldn't score it now. The other one is about the needed reform. So you gotta look at it those way, and they should use this opportunity to do everything to generate that interest in reforms. Okay. Yeah. Now, thank you very much, Frank. Now, do you think that Nigerians are interested in the tribunals? That's the election tribunal tool. Are Nigerians interested in it? Nigerians are not just interested; they're expecting, the best from the tribunal. In as much as we know that we have, a judicial system that is not, hasn't been fair. But this time around, Nigerians believe that justice will be served, and whatever the outcome, then that will then probably bring a bit of peace within the three, candidate from Peter Obi to the right-hand side. On the center is Bola Ahmed Tinubu, the president-elect, and Atiku, the second runner as well. But the question has always been, the saboteurs. It seems that the military has a kind of information that we have been talking about, before the election, that there is still probability that there will be a coup in Nigeria. It is still, something that is still debatable. But the handover, again, the military is warning saboteur. The question you asked is got to do whether Nigerians believe in the election tribunal. Yes, a lot of Nigerians believe that the election was rigged. The election is not fair, and I could understand exactly what Frank was saying. It seems that what INEC chairman have done is, he has conducted the election as requested under the law after, President Buhari tenure, is going to come to an last. But then it is up to the judiciary to take over. But do we also have some kind of what we can call, saboteurs that will probably not be interested in the tribunal election, would not be interested in the handover, but they are trying to truncate this handover that could then lead to what we believe could be the next military coup in Nigeria. And if that happened, they will probably have to have a 2-year transition, because normally that is what the military does. The military is again one against plans to sabotage the handover of power to President-elect Bola Tinubu on May 29. We are just literally 24 days before May 29. The High Command said the armed force were on standby and would ensure a smooth transition process. I don't think that is the job of the armed force in the first place, since Nigeria is a democratic country. But it seems that, as we know, there is a lot of movement between the military, in what we can call a coup. But the director of the defense of the media, Major General Musa Damadami, handed down the warning yesterday as a former military head of state, like you've been saying. Yakubu Gowon advised candidates challenging the outcome of the last election to accept the court verdict. So what they are preparing is, should the court verdict not even go in line with the choice of whatever the party or the individuals or the groups of people, because we have all kind of different stakeholders, whether it's the diaspora that still believe that Bola Tinubu won the election, or the NADECO in America that believe that the election was a shambles and they would not want such, and they actually took a lot of protests in America, or the Nigerians that are supporting Peter Obi. So it seems already that they are already preparing the mind of Nigerians that everyone should accept the court verdict. But since we are not spirit, we cannot decide what the court verdict will be. But I'm sure Ike Kirimadu's court verdict will be known by the end of today here in London. Well, Ike's will be known by the end of today. But
did he address the president-elect? Let me put it that way. Did he tell Tinubu as well that, look, you also have to accept the court verdict, because if it goes against you, because what he's trying to, the way he's put the statement, I mean, makes him, you see him sort of leaning toward the fact that the ruling is going to go against the opposition. That's how I see it. But has he told Tinubu that, okay, if it goes against you as well, you should be prepared to sort of relegate power and let whatever be? Has he addressed him as well? Well, the message is not just for Atiku and Peter Obi, is also for Tinubu, so, and also all their supporters, okay, both in Nigeria and outside the country. Okay. Listen, this is Starr Radio UK, 11:33 the time. Updates from Nigeria with Mr. Olayomi, Koiki in Northland studios. With me in the studio in the south here is Mr. Frank Davis and Archie. Now let's move on. One story that if I don't talk about today, I don't think I will be ending the program, is the attempted kidnapping, and I don't know whether they're trying to rendition Chief Sunday IGBOHO. I mean, how many months now since the rendition, captured and rendition NNAMDI KANU to Nigeria? As I did say earlier on, the international community have not made much noise for us to know that what Nigeria did was wrong. I'm not sure I've heard anything of that fact where we have maybe the British government, the Americans all condemning Nigeria and saying that wasn't on, and therefore maybe some sanctions. I've not heard anything of the sort. So I think it's giving the country or the federal government more power now to go after Chief Sunday IGBOHO as well. Can you tell us more about what happened? And have you spoken to Sunday IGBOHO, and how is he doing as well? Well, all these was unfolding yesterday when, the legal team, representing Chief in Benin Republic, made a courtesy visit to him, and that visit led to us understanding that the federal government of Nigeria have not yet been satisfied, with Chief Sunday IGBOHO still in Benin Republic, and that literally means that, they still want him out of Benin Republic. And while they can do that is by telling the government of Benin Republic to withdraw its security personnel that is currently having in Benin Republic, which President Patrick Talon has granted based on not just the evidence that the allegation put to by Nigeria to Benin Republic did not carry any weight just after the assassination attempt of his life. After all the court case in Benin Republic, it seems the Benin government and the judiciary believe that IGBOHO should be released into Benin Republic but should not be handed over to President Muhammadu Buhari. But it seems that Buhari is not satisfied yet because when the news popped up, like I said yesterday, it's indicate that the Nigerian government is still making all the attempt. Let me now bring a little bit of information to that. We've been talking about the saboteur, the coup. We have information that this government is working, in a way to create havoc within the territory of Benin Republic and then shift the blame on Chief Sunday IGBOHO. And likewise, there's also a lot of other information that cannot be going into, the public consumption. But one thing we've said continuously is that Chief Sunday IGBOHO has won his case against the federal government in Nigeria. He has not been to Nigeria since over a year and a half now. He has been in Benin Republic. But because they couldn't get him just as, NNAMDI KANU was kidnapped and rendition, it is now a failed attempt. But again, who are those that are trying to sabotage these arrangements that the government of Benin Republic have provided for Chief Sunday IGBOHO? But after all these extra security has now been put in place just for his own safety in Benin Republic. Interesting. So is the Benin, okay, or the Benin Republic, as you're saying, that is providing the security for him. It's not him personally, right? No, this is a state protection, which is different from whatever arrangement he must have had for himself. But after he left
the facility was kept in, where he's now much more in his own private residence in Benin Republic. Security has been provided around the clock, but after all these, more extra has been provided because of some of the other information, like I said, that cannot go into the into the public consumption. But have there been any reaction from the Benin officials? Like I said, we were able to know this through his legal team that are been, called to attention by the Benin government. But the Nigerian government have not said anything yet. But we do know that, saying something is not the issue, but evidence is pointing, just as we have said, that even the military themselves are already asking any kind of saboteur for May 29. So it's all about the May 29. It seems that something is being played behind the door that could then fall into Benin Republic. And we've said it, just as we said yesterday during the press statement, that, the reason why Chief is enjoying this immunity in Benin Republic is because Benin Republic might be a very small country in West Africa, but they are still operating under the international law as against Nigerian government that have not respected, the international law, and has also not respected the universal right of declaration of 1948 that even the President Joe Biden spoke about at the last UN General Assembly. We're talking about the Article 3, right to life, Article 17 and Article 6, and so many of such. And let us also remind, that the Yorubas have already taken the government of President Muhammadu Buhari and some of his, security chief to the International Criminal Court 12 days after the invasion of Chief Sunday Igboho's house on the 1st of July 2021. And that case is still pending. But this time around, it seems that Nigerian government needs to be very careful so that we don't have Nigeria and Benin Republic relationship falling apart. And not just that, the Yoruba that are in Benin Republic and the Yoruba in the Nigeria might also have conflict as well. Wow, listeners, interesting one. I will go to Frank, but before that, let me say good morning to Dr. Morton. Hey, we hope you are doing very, very well, and the family as well. Now, Frank, do you think that the international community has failed Chief Sunday Igboho and NNAMDI KANU? Because if it was you remember when Belarus, there was this guy, a critic of the government, who was flying on the plane and they did that. We had the international community, people chastising them, saying that it was wrong. But I've not seen same being done for this. I mean, we have to be asking ourselves a very, very simple and basic question. What interest or what benefit will the international community get from making noise about Sunday or NNAMDI KANU? I mean, that's the fact. Anything that the West international community will say do, they're gonna ask the very basic question until it begins to get nasty. It begins to get nasty, then they get involved. And even the nasty issue, when it gets there, you normally will see the Western country dividing themselves. One's pushing this side, another person, so that whichever way it goes, they still benefit from it. Joseph and his siblings will still come and enjoy the meal. That's exactly. So you look at Sunday, look at what interest do they have? They don't want to rock the boat. A lot. Shell has just declared how much? Over 32 billion profit a year, 4-point-something billion within it. And Shell, we know what Shell does. Oil. They don't want to rock the boat. I mean, from any government that is in power, Shell will have intercourse with them. They don't have a problem. They want to do that because at the end of the day, serve their interest. And don't not forget, some of these huge businesses are controlled by the same people who want. So, I mean, it has to be the people of Igbo, what they call it, Yoruba themselves, who has to take it as an initiative and try and push it. The only danger which I see, and let me sound a word of, I always say conflict will not be the best way to go because evidence suggests that it doesn't normally help. If you look at what is happening in Amazonia, it's not always helping us. So please, whatever we do, let's continue to petition international bodies
organization. We shouldn't be targeting we can write to the UN, but they are like Salvation Army, other international bodies. When they buy into it, their voices count, so that they can be partners with us. And then for this kidnap attempt, is there any organization that we can report them to? Can we, we should be able to do. We should be able to do that. But if we say international body, we might have to do. Look, you can just imagine thousands of issues. Rwanda refugees are there. What of Rwanda? Now we have Sudan. Everything that. So at the end of the day, we're gonna get it to where it becomes a priority before they'll be able to talk about it. Okay, listen, let's start ready. Okay, we're going back to Mr. Olayomi Koiki to bring us the rest. But Yomi, what has Professor said about this rendition issue? Well, I mean, the professor has been in Benin Republic since 2021, and he continued to live there, just as Chief lives there as well. I mean, Professor has always said that Nigeria government have always disrespected the rule of law, and just like Frank says, Professor believes in the peaceful movement, and he still believes that these Yoruba nation can still be achieved, without a bloodshed. And the reason for that is because, when you look at some of the atrocities happening around the world, the one that is just going on in Sudan, then you'll be asking yourself, is war the last part, to achieve this movement? But again, going to the next headline into what we are discussing, 9 years after the Chibok girls, 3 of them have been returned back, and they've been asking, we've been asking, as much as it has taken 9 years, I was forced to marry 3 Boko Haram terrorists. Kidnapper Chibok girl narrate a 9 years ordeal. I mean, we are happy that they are back, but again, it shows that Nigeria has been, in a war zone. Even as much as we might not think in that direction. Chibok girls will survive multiple forced marriage, has given birth days after she was rescued in the headline. Let's take some of the other headline quickly. Tinubu vows to make corruption unattractive, says the unity of the country is not negotiable. There can only be one president at a time. I cannot commit to expenditure, and he pledges to fulfill all his political promises. With gunfire all over, we thought we would never see home again. Returnees tell tales of the woes, and just as we say, if you have not experienced it, you might not know how it feels. You will probably leave everything behind, just as the first batch of Nigerians have arrived into the country, but we are still getting information that the Egyptian border are still turning back Nigerians that are getting into the border. At 11:45, because of time spent, Northern youth alleged plot to stop Tinubu's inauguration is coming from one of the headlines as well. APC victory saved President Buhari legacy project. Presidency is coming as well. Organ harvesting, the UK court sentenced Ike Kremadu and the wife today. Nothing is coming yet. We were almost going to go to the court, but we couldn't get the timing, and that's why we were not able to report from the Old Bailey this morning. But probably by the time we are back on Tuesday, we might have the update as well. Nigeria's 1.17 trillion allocation for health in 2023. The budget is below 11%, according to the African Union. Adoption is coming from the headline as well. We take one more, go straight to the social media. Allow judiciary to work, Gowon tells all the political parties. And then we go straight to some of what is trending. Chibok girls is trending, and the reason for that is we're saying thank you to the military for bringing back this of the 3 out of some of them that are still there as well. Maduguri is also trending. We know Maduguri is a very, very unstable situation, and I think this is a video that I'm watching. I don't know what is being said, but this is according to Alakowe, the late President Yar'Adua intended to fight corruption by removing all impunity from himself and all other public officials before he passed on.
maybe some people were not just happy that he's going to remove impunity. And if you remove impunity from yourself as president, then who are you to say that you don't want that to happen? So it seems that Nigerians have gone back to bring that. You were talking about Oyekan, which we discussed yesterday, but it seems that everyone knows the truth according to multi-Evis. Everyone knows the truth. The difference between him and others is that he is courageous. I had one foodie politician speaking against him, using the Bible and the God's name against him just to please a man. Onyeku, after 33 Meduguri, Wike Sam, Amadi Anambra, and it seems that is the reason why Meduguri is trending this morning as well. So we're going to take out, a few more from what is trending on the social media before we come back to you in the studio. Inewi is trending as well this morning. And just as we look at the remaining part, Boko Haram is trending. Hush Puppy is trending. I'm not sure why, because we know that Hush Puppy is currently in the prison after, fooling Nigerians and the world that it was a one-time, estate or real estate, operating from Dubai, but eventually we'd find out after the FBI, picked him up that he was using stolen money to live a kind of, he was using those stolen money, but he was also living a very large life, traveling on a first class, driving big cars, had huge followers on the social media, but right now, Hush Puppy is spending some time in the prison. And in the nutshell, before we go, it seems that it is all about the weekend, as the Nigerians and the UK relationship continue to be a very strong one, but the indigenous people are continuing to question, the destiny stone that have now become the conversation. The Yorubas are saying that if this was in Yoruba, and the churches would have probably been castigating it, but it seems that in UK it doesn't matter. It's just a spiritual stone that has been used for Queen Elizabeth the Late in 1952. And if that is repeated for the King Charles, there's nothing wrong with it. But we also have our own tradition, but those tradition has been castigated as evil by those in the Christendom. But today we saw that the Christians here in England have rallied around this stone, doing what kind of prayer around it. So tomorrow, we hope the weather will be beautiful, where we'll be looking forward to the coronation of King Charles III. Wow. Listeners, interesting updates coming your way from Nigeria. And the latter story that Yomi talked about, I think we talked about it briefly yesterday before we ended. The stone of destiny. Yes, the stone of destiny from Destiny stone. Scotland. They are worshiping it. They told us that we don't worship stones. At least we have a stone behind me there, Dr. FOLAYEMI Health Center. So. But it's interesting, Olayomi, at the end of the day, we talk about Ajay. Archie and Victoria Park area. Yeah. We are now seeing evidence of what we call a stone. Because I was trying to find out exactly was what was the purpose of stone. We know God can use anything. Mm-hmm. The Christians will tell you even sand, mud, spit, and other thing was used. But it's not a stone that is hidden somewhere. When it's time to do that, you bring it out. Mm-hmm. Because that amounts to worship, like a sacred stone. Yeah. That becomes like worship. So the question is, we're told not to worship stones. I've always maintained that anything that is on earth, beneath it, above it, was created by God. Yeah. Whether you're a Muslim, you're a Buddhist, and whether the good and evil, he said in Isaiah, it was good. So for me, I believe stones are good. People worship animals. Mm-hmm. The Buddhists, the Indians worship elephants. Cows. The cows and the elephants. So at the end of the day, my question is, what is the stone doing in there? It's not that they just put the stone over there. They went, surrounded it, pray for it, worship it. Worship it just like the way someone will go to a shrine. Are you getting me? Where don their uniforms or whatever their castles, which is what exactly they did. Get a spiritual leader of that shrine to lead the prayers, and others will sing around it. Sometimes they dance around it. Yeah. And this is exactly what was in the cathedral.
Bishop, please help us out, Bishop. We are in a fix. Bishop. This one is the cornerstone, the stone that they rejected. That's rejected. This doesn't even look like corner. This stone cannot even go into the corner. You know, it is about almost 152 kg. So you probably need a lot of a tractor to move it from Edinburgh to London. Oh wow! We're told as soon as it's gone, there, yeah, it's 152 kg. The stone, you know, in terms of the weight. Wow. Wow, and I think it's very, very important. I think we all have to go there. Put our hands on it. No, you can't touch it. You can't touch the stone. Oh. It's under serious security protection. Oh. The stone is has its security. Actually, don't go. We can't come and rescue you. Wow. Listeners, it is Starr Radio UK. Yomi, before we leave us here. Well, all I will say again is that, you know, the Starr Radio UK, it is not just over yet until it's over. As the weekend, we have a lot to discuss. Remember to use Sendways when you're sending money to your loved ones. But to catch up more, you always go on the Starr Radio UK website, which is www.starradiouk.com, where you can get all the blogs, you know, the news, the reportage, and also the entertainment. I'll be back on Tuesday, and when we're back, we'll be giving more headlines and other news. And like I always say, may Nigeria not happen to us as we leave you, but for now, in the good hands of Archie and Frank. Have a very good morning and a good afternoon and good evening if you're listening to us in Japan and Australia, where we have a lot of listeners on the Starr Radio UK followership. Bye for now. Bye, Yomi. Okay, that has been Mr. Olayomi Koiki bringing you updates from Nigeria. We're going to be taking some musical break, and once we come back, we'll continue with the show. We're going to be looking at the election results here, and we're going to be looking at what is happening in Ghana as well, where yesterday we did talk about one of the opposition ministers, is it minister? MPs who was making a statement pertaining to the National Cathedral, which we've spoken at length about. And they were saying that, you know what, yeah, you were lying, blah, blah, blah. You tried to just cook some on edible stuff. But, well, we'll be telling you more about that in a moment. So wherever you are, stay tuned. Don't you go away. Enjoy this song. This one is from Stephen Marley. It's a cover version of Bob Marley's song. And he said, family wa gbogbo àwọn tó ń bẹ lókè òkun ò lè wálé ẹ̀rù ń bà wọ́n fọ́mọ́ Yorùbá Fúlàní jí wa gbé wọn pa wá so ìdí nìyí tàbí òfin ọbẹ̀ tà káwọ ọ̀dọ́ ká jáde fúnra ká fáìtì ẹ̀tọ́ wa ká béèrè ráìtì wa lọ́wọ́ àkókò yìí so ìdí nìyí tí mo fi ń ṣe pé ẹni Fúlàní ẹ̀sìn náà jí ni gbé ni ó kò lórí ilẹ̀ Yorùbá. Igangan báyìí ṣé ẹ lè sọ pé peace ti padà síbẹ̀ báyìí. Alága ti wà ní gẹ́gẹ́ àwọn ará gàngán confirm ẹ̀pá láàfin àti wà so kéde ẹ̀sìn bẹ̀ nìkan mo sọ tẹ́lẹ̀ síwájú pé kì í ṣe ìgàngán nìkan ni àjẹ ká gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá lápapọ̀ láti máa béèrè ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ gómìnà Ògùn state náà fúnra wọn náà sọ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ wọ́n fi hàn pé àwọn nífẹ̀ẹ́ àwọn tí àwọn ń ṣèjọba lé lórí because tí gómìnà bá nífẹ̀ẹ́ àwọn mẹ̀kúnnù tó ń ṣèjọba lé lórí Ògùn state kò ní gbà wá láyè pé káwá fèsì àwọn Fúlàní ẹ̀sìn mẹ́rin náà so fúnra ìjọba ló sọ pé ó ti tó gẹ́ fáwọn Fúlàní ẹ̀sìn mẹ́rin torí pé àwọn tóun ń ṣèjọba lé lórí lẹ́ ń pa so ìdí nìyí tá a fi wá sóògùn state lé ní. ṣé sábà pàdé ẹtí ní gómìnà báyìí. mi ì tí ì rí wọn but èmi ò pé ibi tó ju ìjàmbá wà lẹ́ka kọ́kọ́ lọ tàbá lé àwọn Fúlàní tàbá lé tán a máa padà lọ bá ìjọba láti kí wọn. àtẹwọ́ a ń lọ sí yewa láti lọ báyìí torí pé a rí pé ibẹ̀ gangan ni àwọn Fúlàní ajínigbé yìí ni wọ́n ti ń ṣe jàǹbá fún àwọn ọmọ Ògùn state púpọ̀ jù so ibẹ̀ gangan là ń lọ sí báyìí. a gbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ń gbàgbọ́dé fún ṣóòtọ́ ni àbí ẹ rí support látọ̀kọ́ Yorùbá. èmi ò tí ì rí Yorùbá kankan tí mo lè sọ pé gbàgbọ́dé ṣe ti understand because gbogbo Yorùbá ló dìde ìjà tá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni ẹ lè rí pé àti mùsùlùmí àti Christian gbogbo ẹnìbọn ní ń jà kì í ṣe pé jà Ìgbòho nìkan gbogbo wa là ń jà gbogbo Yorùbá ló ń jà kì í ṣe pé Yorùbá kan ń gbé àbọ̀dẹ̀ fẹ́ nìkan kan káde dúpẹ́ lọ́gbọ̀ àwọn tó wà ní diaspora rí gbogbo ọ̀nà dìde tán so gbogbo àwọn ọba náà ti dìde gbogbo àwọn ọba ti dìde everybody ti dìde kò sí pé bóyá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò náà dìde ó ń bínú so gbogbo àlà ń bínú papọ̀ kì í ṣe pé Yorùbá kan ń sẹ́gbàbọ̀dẹ̀ so ìjà tá ń jà ìjà gbogbo Yorùbá ni ọ̀dẹ̀ ti jókòó ẹ̀ náà kò sẹ́ náà. Yorùbá nation now.
bá fojú ko eruku ata. Abẹ́ẹ̀bẹ́ eruku ata tó ti fojú ko àwọn ọmọ Nàìjíríà. Bá fojú ko eruku ata. Abẹ́ẹ̀bẹ́ eruku ata tó ti fojú ko àbáwá gbogbo Nàìjíríà. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Ẹ̀jẹ̀ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn ò ní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o
ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ nílé domi Sunday Igboho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Mo kẹ́yìn tèmi Akíọlá Jímọ̀ ṣé Jímọ̀ lóyin ní tèmi mo kí gbogbo mùsùlùmí pátápátá ẹ jẹ́ ká máa fi ránra wa létí gbogbo ìgbà la máa ń sọ lórí program tiwa níbí Yorùbá Nation tá à ń ṣe ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání o àwọn ọjà ìjẹ̀sìn ẹni bá fẹ́ ja ìjẹ̀sìn kò ń ṣe lórí platform yìí we are not àwọn ọjà ìjẹ̀sìn kò ń ṣe lórí platform yìí ṣé bí tí mi ṣe máa ń láàdì àwọn ọjà ìjẹ̀sìn so bó ṣe máa ń láàdì lélẹ̀ wọ́n mọ́ ariwo ẹ̀ máa pọ̀ tó yẹn a máa ṣí ojú òpó fún gbogbo èyí tí ẹ bá ní tí ẹ fẹ́ fi ránṣẹ́ sí Buhari ẹ lè pè wọlé we are live on all our platforms ṣe ń gbọ́ mi dáadáa nílé lóko mo kí ẹ̀yin tèmi lórí MixLR mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà lánàá gbogbo ètò yẹn ó kọ̀ ra wá oyè yín nígbà míì tá a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀bọ̀ lẹ́ni mo fẹ́ fi àyílẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ pè láti sọ lórí ntí à ń gbọ́ látànà títí di wákàtí kí ló tún fa ìdí tí wọ́n fẹ́ máa lé bàbá wa olóyè Dókítà Sunday Igboho ní ibi tó wà tí wọ́n fún ní freedom ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ má bínú ní freedom Benin Republic tóòtó lára àwọn community wa lára àwọn state wa ẹwúrú freedom tó wà nílùú yẹn tó bá jẹ́ pé àwa náà bá ní country tiwa irú freedom yẹn náà la fẹ́ nítorí pé freedom ṣe kókó ó ṣe pàtàkì mo kí bàbá wa Ayuba Adébíyì wọ́n ní United Nations is it not the same people who doesn't want us to go kúkú parọ́ àmọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe má ṣe nǹkan ẹ rántí bí Frank ṣe sọ tá bá ń sọ̀rọ̀ diplomacy kò wá ń ṣe pé a máa wà stupid mo kí gbogbo ẹ̀yin alájà mo kí gbogbo in tó ń pè ní tá ń pè ní Yorùbá mo kí gbogbo ọbaládé mo kí gbogbo baálẹ̀ mo kí gbogbo ìgbèríko mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo tó ń jẹ́ Ìjẹ̀bú Òde Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ Ìjẹ̀bú Ọ̀sàn Ìjẹ̀bú kìnnìkan Ògùn State Ondo State mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin Kristẹni mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe dáadáa mo kí yín nọ́mbà tẹ́ máa pè sí òun náà ló ti wà lójú àlà yẹn bàbá rẹ tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ti Chief Sunday Igboho máa ní ká fọkàn balẹ̀ Buhari àti Tinubu kàn ń ṣe wàhálà lásán ni ẹni tọ́lọ́hun ò pa ẹni tọ́lọ́hun ò mú òun ní Igboho àbọ̀rọ̀mọ̀yé nísìn mo mọ reason tí laptop mi eléyìí kò gbé color text transfer yìí jáde nígbà tí mo wà lórí Starr Radio mo ní láti check Skype mi even though pé gbogbo náà la tàn sójú ẹ̀ yànyàn mo kí ẹ E8519 ẹ jẹ́ ká gbọ́ kí ló tún dé tí wọ́n fẹ́ máa lé Ìgbòho pamọ́ bí tó wà irú ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Ìgbòho wá ṣe fún federal government tó tó yìí ṣé Ìgbòho tún dẹ́rù bà Buhari ni àti Tinubu níbi tó wà ni ẹṣẹ́ àti ní kó má wálé ó dẹ̀ ti jókòó síbi tó wà àwọn kan náà ti bu títí òun náà òun ti gbọ́ in tóun kúkú máa ṣe inú ọkùnrin ló wà ẹ gbóhùn sókè ẹni tó wà lójú ìlà ẹ bá máa ṣe ní kíákíá torí àwọn èèyàn fẹ́ pè èmi lọ́jọ́ Jímọ̀ ẹ má ẹ kó pẹ́ ẹ gbóhùn sókè sà. ẹ káàárọ̀ gbogbo wa ló ń kí yín. ẹni ẹsẹ̀ tí mo kàn fẹ́ sáré ní sọ kọ́kọ́ ni nǹkan tí mo lè gbọ́ ṣe rí pé bóyá Ìgbòho tó ń dẹ́rù bá fẹ́ dábìlẹ̀ ta ni ó tún máa dẹ́rù bá àwọn tí wà ní Ìjẹ̀bú àti NNAMDI Kanu. kò sí ẹnìkankan náà tó lè kó ọ̀nà tó bá ní sàwọn méjì yẹ. ọ̀nà pé Tinubu fẹ́ gba ìjọba lọ́sìn ó kẹ̀sì mọ̀ pé only 2% tí ó lè tọ́pọ̀ òun ni NNAMDI Kanu àti Ìgbòho. Jẹ̀ṣẹ̀ ọ̀yà pẹ́pà. Ó dẹ̀ ṣe òun náà mọ́ nítorí àwọn àgbẹ̀nẹ̀sì kéékèèké tí wọ́n ṣe bàbá wọn rí. Wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé yẹ̀sí pé Ìgbòho ò tí ì dákẹ́. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò lè dákẹ́. You understand? So in order for them that is secure May 29 and the coming tenure here, ọmọ ìgbé the only option táwọn ní ni kí àwọn silent Ìgbòho pápátá pé káwọn ẹsẹ̀ bí sí bẹ̀. Like kí àwọn ẹlẹ́gbẹ̀sì àwọn ẹgbẹ́ irọ́ ni
àdá nìkan ni wọ́n dá. Is a sovereign country on its own. So you can't now expect one big key work on hand over like because what is the investigator trying to investigate on him? They knew okay, but this man is fighting for his fundamental human rights. What did he do? So more can release it. Ẹ má bínú alàgbà, ẹgbẹ́ òyìnbó kan jáde lẹ́ẹ̀kan mi ò pé mi ò lọ school. Ẹ ní Benin is a sovereign country. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ àti pé ṣó fẹ́ jọmọ́ tá à ń sọ náà táwa fẹ́ ni? Kí ló ń pè ẹ bá wa nà níbẹ̀ dáadáa? Okay, sovereign country ó pé ó dá dúró ó ní àṣẹ tiẹ̀ láti ta. Ṣé pé Nàìjíríà ò lè kọ̀ pàṣẹ fún ẹ jẹ́ ká jọ yọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan? Ṣé pé Nàìjíríà ò kọ̀ lè pàṣẹ fún Benin pé ó yá ṣe báyìí kọ́ dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣé tẹ̀ ń sọ nìyẹn àbí báwo? Torí kò yé mi. Kódà ìlú tó kéré jù ní population wọn kéré jù lágbàáyé Nàìjíríà wọn lè ẹ́bà pàṣẹ fún wọn láéláé. Wọn lè ẹ́bà pàṣẹ fún nítorí ìlú ní àwọn wọn sí ní ọjà Nàìjíríà they are standing on their own. Nàìjíríà kì í ẹ́bà pàṣẹ fún wọn láéláé. Ṣé ẹ understand? Ó ti yé mi nísìnyí. Tinubu ti mọ̀ yìí pé ṣé ní gbogbo àwọn tó wà behind the kidnapping owó yẹn is Tinubu Buhari gbọ́dọ̀ díẹ̀ báyìí ní tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tó wà behind kidnapping of the owó tó bóyá kí wọ́n rí pé is Tinubu gbọ̀gbọ̀gbọ̀ that becoming president. Ló ti mọ̀ yìí pé kò ní jẹ́ kí òun rí ìjọba ẹ̀ ṣe òun tó dẹ̀ ní kò lè rí ìjọba ẹ̀ ṣe láéláé. Àfi tó bá wà tó bá fi ìwé ìdájọ́ ọ̀nà àwọn òpàdé ọ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá ti sí wa ó ń ṣeré ni. Ó máa wà nù pépà tèmi màmá fi pépà yẹn wọ̀nyí Tinubu ní Nàìjíríà náà kò ṣe negotiate ó wà nù pépà a máa lo pépà yẹn nínú broadcast à ń ṣe lọ́sàn-án ẹ bá ń gbóhùn sókè mú gbádùn yín. So àti pépà o àti pépà o Tinubu ń ṣeré ní sẹ́ ó ń ṣeré ọwọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ kò stop wa náà kò stop wa ní àti máa stop kíni wa fundamental human rights so it doesn't stop we will continue to advocate for our freedom. Okay. So it is all it just an identity ní àti fún wa ní more power ni because now wọ́n ní pé kíni gbọ́dọ̀ afẹ́ ṣèbí Yorùbá náà dà ní ó ti wà bẹ́ẹ̀ yẹ kí a máa wo abẹ́ gbọ́gbọ́gbọ́ ni a ti máa lọ. Ẹ ṣe gan ni alàgbà tó kọ́kọ́ bá wa ṣojú òpó wọ́n ti bá wa nà níbẹ̀ ta ló tún máa bá mi dá sí i láti Nàìjíríà láti Benin láti Kútọ́nù láti Togo àsìkò tẹ̀yìn náà ní sí ní ọkọ̀ yẹ pé bàbá Koiki adẹ̀fẹ́ pé ò ráyè jẹ́ ká pé àti ṣojú òpó fún yín ní ọ̀sán yìí èmi kọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ èmi á kọ̀ máa interrogate yín ni èmi á máa play devil advocate màá máa bí láwọn òbéèrè ó lè fẹ́ bí yín nú ẹ farabalẹ̀ ni ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi tàtà ẹgbà ń sọ̀rọ̀ lórí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ìgbòho àti federal government àti Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ bá wa nà ń bẹ. Ṣé gbọ́bọ́ ẹ kò ṣe ìtàkùn ìgbì. Ẹ káàbọ̀ sà. Màá bọ́ ẹ kí n gbé yín lọ sínú ọ̀rọ̀ manual book tí Ọlọ́run fún wa Bíbélì. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n dífá fún ọba Fáráò òun ló fi páàkì lọ wípé ẹni méjà ìjọba ti bí kọ́ máa pa wọ́n ní Egypt lọ́dún náà. Ìgbà tí ìyá Mósè bí Mósè ó wá lọ gbé sínú basket ó gbé lọ síbi tí ọmọ Fáráò ti máa rí king Fáráò ti máa rí wọ́n wá tọ́jú Mósè nínú palace. Mósè yẹn ló wá padà wá ló lead Israel out of Egypt. Wọ́n wá rí kálọ́ ti mọ̀ káwọn kan ti pa Mósè nígbà yẹn tán nínú basket. Ṣùgbọ́n wọn ò pa. Ìyẹn ló fà á dé ìdí èyí tẹ́sí wípé Amẹ́ríkà àwọn ìlú tó bá ti léyàn kan tó ìgbà tó ń lọ sí Iraq wọ́n látàkọ́ ti ja ogun Iraq lọ wọ́n sì make sure pé àwọn wá Saddam Hussein nìkan àwọn kan pa. Wọ́n make sure pé wọ́n pa Gaddafi. Wọ́n make sure wípé Osama bin Laden àwọn pa. Ẹni wípé ìjọ tí wọ́n mú bọ̀bọ̀ yìí tí wọ́n mú Nnamdi Kanu wọ́n dìídì lọ ṣe wọ́n broadcast ẹ̀ live ní wípé àwọn ti mú. Ṣé ẹni tí wọ́n bá mú Ìgbòho Ọlọ́run jẹ́ kan rí mú tí wọ́n bá rí olóyè Sunday Ìgbòho mú ìrònú ẹ̀ lásán lè pa Buhari.
àbí Buhari ti ń lọ kí ló tún wá kiri. ẹgbẹ́ Buhari ti fẹ́ lọ. wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ ní first attempt tí wọ́n wá sílé ilé Sunday Igboho nìbàdàn wọ́n fẹ́. kíní yẹn ń dùn wọ́n ń dùn federal government bàjẹ́. wọ́n gbọ́dọ̀ fi kíní yẹn ṣe send up gift fún Buhari ní. ẹ̀jẹ̀ mọ́ kankan. ẹ̀hún náà mo ṣe ní kẹ́ bá ń dá sí i. wọ́n ní kọ́ lọ pa kọ́ lọ mú ọ̀rí pa ó escape. ẹgbẹ́ egbò ẹ̀ ìrònú ẹ̀ ló máa pa Buhari. so Buhari tó bá ti lè rí mú òun yẹn náà máa fi ṣe send off gift fún un pé nígbà tó lẹ́tì accomplish gbogbo iṣẹ́ ẹ̀ ni. torí ẹ̀ ló ti bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá fi lè rí ọlọ́run ní jẹ́ kán rí mú. tí Buhari bá fi ṣe tán tí ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó lórí Ìgbòho wà alive. ní 24 days tó kù ìtì Buhari tún sọ pé ara wọn ò tí balẹ̀ tó. yes ìrònú ẹ̀ ló máa pa because mission wọ́n ní láti accomplish mission yẹn. ìtìjú ni fún Buhari pé òun àwọn èèyàn kan àwọn ò rí mú. ó win olóyè Ìgbòho ti win ni wọ́n ti lose ni wọ́n bọ́ ṣe wà yìí ó ti náà. so ara ń ta wọ́n burúkú. ara ń ta wọ́n. ọlọ́run ní fún wọn ṣe wọ́n ti lose wọ́n dẹ̀ máa lose ìrẹ́lẹ̀ náà ni àwa la máa borí. ẹ ṣé gan ni thank you so much. ẹ kú iṣẹ́. èyí níjọ́ Jímọ̀ ìjọ karùn-ún nínú oṣù karùn-ún 2023 ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ àbúrò mi àtàtà ẹ̀bùn náà ṣe ń ṣe program back to back lórí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho Buhari àti Tinubu àti gbogbo federal government ẹgbọ́n sókè alàgbà. Yes, mo kí sábà mi Koiki media. àwa náà kí yín Ọlọ́run nípa náà láàkà yẹn. àṣẹ Èdùmàrè. mo kí ọgọmọ Yorùbá pátá wípé a kú àṣeyọrí. because wọ́n máa ń sọ wípé ìjọba amúnimóògùn wọ́n wá rí wípé Ìgbòho wá kọjá òwe tí wọ́n máa ń sọ wípé ìjọba amúnimóògùn. àkójọ ní sí mo ṣe máa ṣe a máa ta wọn lára gẹ́gẹ́ bí kọ́là tó pè tán sí iye sọ. because federal government wọn ò rí Ìgbòho mú. wọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé àwọn ní power lórí gbogbo citizen. ibẹ̀ gbogbo ló yẹ kí àwa tí à ń jà fún ẹ̀tọ́ orílẹ̀-èdè ká ti mọ̀ ẹ̀yin tí ẹ ti níbi nínú wọn Nàìjíríà ìgbòho ẹ̀ gẹ́sì pé Nàìjíríà ti fail. wọn ò lè rí odidi ẹnìkan wọn ò lè rí mú. ẹ tún lọ sí orílẹ̀-èdè Benin ìlú tí lè gbóyin tún ní àṣẹ that means Nigeria is nothing. Nigeria is not existing again. ìdí náà tí a fi sọ wípé let's come together ká actualize fún nation wa ṣé ohun tí Ìgbòho ń jà fún ṣé ààrẹ ló ń jà fún ni. mọ̀lẹ́bí ẹ̀kọ́ ló ń jà fún ó ń jà fún ìran Yorùbá ni. nǹkan tó dẹ̀ ń dún àwọn ọmọ Tinubu nìyẹn tí wọ́n fi gbé update burúkú síta nípa olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. òye kan ti ẹ̀ gbé update jáde lánàá wípé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá wípé irọ́ ni wọ́n fẹ́ fi Ìgbòho owó kí ni wọ́n fẹ́ bà. tálíkà lẹ pé Ìgbòho ni àbíṣe wọ́n wípé ìyà ń jẹ Ìgbòho ni. a mọ̀ wípé akólé tí Ìgbòho ń gbà wípé ọmọ Yorùbá fẹ́ràn ẹ̀ òun ló ń ta yín lára. ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè fi orí táyé ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi wé ti Kẹ́hìndé. gbogbo àwọn kan tí wọ́n ṣe ó yẹ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí mọ̀ wípé plan àwọn Buhari gbìyànjú wọn fẹ́ gbé ìjọba lẹ̀ fún Yorùbá ó dẹ̀ mọ̀ pé at last wọ́n máa padà bá Ìgbòho ni. and bàbá mi yẹn ti sọ lórí voice wọn wípé no going back. wọ́n dẹ̀ ṣe wípé máa yẹn ni pé kókò lóhùn kò relate kò dẹ̀ stop gbogbo bí wọ́n ṣe fún pé gbogbo propaganda blackmailing wọ́n mọ̀ pa gbogbo irọ́ tí wọ́n pa mọ́ wípé ẹ̀rọ gbowó kan wọ́n mọ̀ wípé tí wọ́n bá ṣerú ẹ̀ ó lè lóhùn ìjà mọ́ because gbogbo tó máa bí rí àwọn akọni nílẹ̀ Yorùbá ní pé kán parọ́ mọ́ wọn tó máa ti róòpù wọn láwọn ò ṣe mọ́ bó ti gbọ́ kì í fi ọmọ ọmọ wípé àlítẹ̀ no matter anything kẹ́rí ọgbọ́n pọn mi lójú ní wípé Ìgbòho ti tọ́jú ọmọ Yorùbá Ìgbòho ti mọ ìwà ọmọ Yorùbá Ìgbòho ti mọ bí a ṣe lè wùwà bá ṣe lè ṣe gbogbo Ìgbòho ti mọ everything gbogbo wọn ń gbà yọ sí ó wá ń gáìdẹ̀ ó wá ń ta wọn lára that is the main point tó ń dùn ọmọ nìyẹn sà. and èmi àti màá gbàgbọ́ máa yẹn ọgbọ́n tó fi ń tó fi ń ṣe tó yọrí mọ́ ọ lọ́wọ́ Ọlọ́run á sì máa fún sí. àṣẹ o àṣẹ. Nigeria is a failure. ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ oh God ó tó ní orílẹ̀-èdè. failure. tún lè rí Ìgbòho mú that means ní agbára lórí wa nù.
we have win success kan nìyẹn fún Yorùbá nation. Àwọn kan ní àìsí ìṣàṣeyọrí ìṣòwò ẹ̀yin sọ ẹni sọ̀rọ̀ àlàgbà ẹ̀yin sọ pé àtẹ̀ ti ṣàṣeyọrí pé Ọlọ́run ò jẹ́ kó rí Ìgbòho mú pé àṣeyọrí kan nìyẹn fún rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir because first time wọ́n make attempt nígbà táwọn DSS kókó tó lọ pàdé lọ́nà. Bẹ́ẹ̀ mo rántí tí bàbá bọ́ṣọ bàbá náà wò ní kúnkúndé kankan náà ló lẹ̀ ní òun sẹ́ àwọn èèyàn rò pé bí ó máa dé ó ń dè mọ́ra ó máa dè kankan ó náà ló lẹ̀ ní òun ó ní òun ní kankan àwọn aráàlú ló jáde ní ọ̀sán fún DSS. Trinity July 1st not absent one data náà yìí pé Nàìjíríà ti fail. Àdúpẹ́ fọlọ́ Nàìjíríà ti fail. Àdúpẹ́ kí la wá ń sọ kí la wá ń sọ kí la wá ń bára wa wí ìjọba bá wá sọ pé amúnimóògùn ẹ tí wàá fèlè eléyìí o òwe tó ń lò fún yín ó ti fèlè lórí Ìgbòho báyìí and Ìgbòho will still continue to conquer you forever so àti máa ṣe ìdúró lórí òtítọ́ àti òdodo. Àdúpẹ́ fọlọ́ Ọlọ́run àdàbà gbé máa ẹ̀ borí láṣẹ ọba mi Èdùmàrè. Àmín ẹ ṣé gan ni thank you so much. Àná ilẹ̀ lásìkò nísìnyí Bọ́lá Tinubu sọ pé Nigeria is non-negotiable ó ní kò wà negotiable. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá lálùbáríkà ní Amẹ́ríkà ẹ bá máa mute background mo kí ẹ̀gbọ́n mi ọmọ Gbọ́láhàn ọba ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàbọ̀ ìyá wa ń gbádùn yín. Náà àdáhùn náà èní ní ọjọ́ 5 oṣù 5 nínú 2023. Yóò dà fún yín mi ní nǹkan tó ń gbẹ́sọ̀ púpọ̀ jù. Bàbá wa ti Sunday Igboho ni mo fẹ́ ṣe péyà kékeré kan fún. Bíbélì ní pé Tolúwa ní ìdàgbẹ́kọ̀ rẹ̀ ayé àti gbogbo tó tẹ̀lé fún rẹ̀. Ó fi ìdí rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí òkú gbé kalẹ̀ lórí ìṣàmì. Ta ni yóò dúró lókè Olúwa lọ? Ta ni yóò dúró níbi mímọ́ rẹ̀? Ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà àkókò tí kò fi ọkọ rẹ̀ kéde àpé tí kò ṣùgbọ́n rẹ̀ kan. Òun ni yóò rí ìbùdó gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ náà gbà lálẹ́. Èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí ìgbà kan lọ́rùn Jacob. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ọ̀nà ká gbé yín sókè ilẹ̀kùn ayérayé kí ọdún ògbógbó sọ̀kalẹ̀. Ó wọlé wá dáná gbogbo ìwọ́nba tí ó yẹ tó ní agbára ní ogun. Ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ọ̀nà ká gbé yín sókè ilẹ̀kùn ayérayé kí ọdún ògbógbó sọ̀kalẹ̀ tó wọlé wá dáná gbogbo Olúwa àwọn ọmọ ogun ní ogun. Nígbà tí Ísírẹ́lì jáde kò ní Egypt ara lè jákọ́ gbogbo ní agbègbè ìbílẹ̀. Júdà ní ibi mímọ́ rẹ̀ Ísírẹ́lì níjọba rẹ̀ ó lọ ṣáájú kálí padà sẹ́yìn. Àwọn òkè ńlá kò bí àgbà àwọn òkè bí ọ̀gbẹ́ ìtọ́ kí ló ṣe àwọn òkú tó ti sá ìwọ Júdà lè tọ́ padà sẹ́yìn ní òkè rẹ̀ kò bí àgbà yóò tó bá tọ̀. Wọ́n á rí ìwọ ilẹ̀ níwájú olóòlóòrùn Jacob ẹni tó fi àpáta sí adáwọ̀ àti òkúta kan ìsorí ìṣòro. Ọlọ́run má jẹ́ òwe ìgbà àwọn ìwòlíì. Ọba tó ní ayé tó ní ọ̀run tó ní gbogbo tó wà nínú ẹ̀. Ọba tó tóbi tó ní ọjọ́ karùn-ún oṣù karùn-ún tó ní ọdún tá a wà yìí. Àpáta Ísírẹ́lì àtọ́rí èèyàn méjì bì ọ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá tó ń ju olótìtọ́ tó dúró nínú òdodo. Ó gbé ọ nítorí ìjì Sunday Igboho ọmọdé yẹn wọn. Alágbádá iná agbẹ́pọ̀ tẹ́lẹ̀ òun. Ọba tó gbé nípa òun sọ̀rọ̀ ọba tó ga kọ́ọ̀nù ògbà tó gbénu ayé tẹ́nikẹ́ni olórí orí gbogbo èlò. Àwí mi pè ọ́ gẹ́gẹ́ bíi májẹ̀mú tó bá mi dá. Mo jọ nítorí tí Sunday Igboho Adéyẹmọ wọ́n gbé ipá àti agbára tá a wá nínú ọ̀run tá a wá nínú ayé báyọ̀ kẹ́nikẹ́ni òfojú rí ṣùgbọ́n wọ́n tó rí agbára lọ́dọ̀ àwọn làwa ń pè. Àláwọ̀ pé àgbẹ̀ tí Sunday Igboho Adéyẹmọ agbẹ́lé ọlọ́mọ ní tí òun nípa ọmọ bí kò bá bí wọn ń tọmọ tó agbẹ́lé yẹn lọ́wọ́ ni. Àgbẹ́lé yẹn lọ́wọ́ mọ́ a ti gbé ilé ọlọ́wọ́ báyìí ẹ̀yin ọ̀run ó yẹ gbàṣẹ́ṣe. Ọba tó ní ọ̀run tó ní ayé gbọ́fẹ̀ nínú ọ̀run ẹ̀ sí òní ní ọjọ́ karùn-ún oṣù karùn-ún. Wọ́n pàṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ aláṣẹ. Tá a bá rí ẹnikẹ́ni ènìyàn kéèyàn tá a bí nínú obìnrin bí òun bó ṣe lè lágbára tó nínú ayé. Tó bá mú orúkọ Sunday Igboho tàbí ìṣẹ̀dá rẹ̀ lọ lóbi agbára kankan tí ẹ̀ ṣe ti wọ́n lọ́rùn. Bàbá mi bí wọ́n ti tóbi tó pọ̀ sí dáadáa tó mọ̀ nípa wọlé lórí rẹ̀. Yorùbá nation yẹn la fẹ́. Orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́. Bàbá àti gbọ́dọ̀ lè gbà ìdẹ́ni. Wọ́n ti gbọ́dọ̀ lè gbà ó. Bàbá tí kì í lè gbà ó. Wọ́n yìí kì í lè gbà ó. Wọ́n gbà ó. Nígbà yìí kò lè gbà. Ṣùgbọ́n mo bá tó lè gbà. Afẹ́ kò gbà. Àní kò dalẹ̀ kò kílẹ̀ rẹ̀. Ọba tó dédé àwọn tó wọlé fábílì. Wọ́n gbọ́ àwọn tó wà nínú ìjọba Nàìjíríà. Ọ̀run kéde wọn. Wọ́n yá àjọba yẹn yá. Àwọn orílẹ̀-èdè Yorùbá kan fi kó ẹ̀jáde ni. Ìgbà ọ̀gbọ̀n bó ṣe bí àgbọ̀n bó ṣe ṣe. Nígbà ìlú wa fẹ́ o. Gbogbo àwọn tó wá yọ̀ tó ní wọ́n ti pẹ́ tí ò yí àwọn èèyàn ní pé oríṣiríṣi iṣẹ́ ni wọ́n ti gbé láwọn alágbára yẹn lọ́wọ́. Wọ́n ń gbé lọ́dún yìí lọ́wọ́, wọ́n gbé lọ́pẹ́ lọ́wọ́ nítorí ẹ̀mí fẹ́ kú. Bàbá náà dẹ̀ tú àṣírí wọn.
ọba tó ní iṣẹ́ àpè ọ́ ní gbogbo tí àtìrí wọ́n wà òun lọ fún ọ sí òun ẹ̀mí tó gbogbo kò gbọdọ̀ bọ́ sí ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ ènìyàn kankan kan ní pípọ̀ dáná yẹn nítorí ààrẹ nítorí àwọn ọmọ aláìwé ní jíjà ọba tó jà fún mọ́sẹ̀ tó ń lọ ọ̀pá ọwọ́ rẹ̀ tó ní ìrànṣíwò òkú náà gbogbo àwọn alágbára tó gbé ti Sunday Igboho bí ìfẹ́ ṣe gbé kólà àti dáná ní àgbàgbà mi bí wọ́n ti wulẹ̀ kí wọ́n pọ̀ pẹ̀lú ayé ọlọ́run fi ẹ̀gbẹ́ wọn mi jẹ́ kí wọ́n ga jù ọ́ lọ ó ní òní bí ọlọ́run yìí kí àánú bá Sunday Igboho ní àwọn ìlú gbọ́dọ̀ bọ́ sọ́kọ̀ ọba ènìyàn alágbára yẹ kò gbọ́dọ̀ nípa bó ṣe máa rí nìyẹn. àmín ẹ ṣé gan ni àdúrà kẹ̀mbẹ̀kẹ̀mbẹ̀ ní ẹ̀ní ọjọ́ Jímọ̀ nìyá wa fi ṣe fún bàbá wa Dr. Chief Sunday Igboho àní àsìkò tẹ́yìn náà lè dá sí lélẹ́yìí nọ́mbà kan náà ní +44 74 04 405 917 live program náà ni kílẹ̀ máa bá wa sọ sí federal government àwọn tó bá ń ṣe kéèsì ní UK wá ní Olayomi Koiki versus DS the home office àbí whatever but eléyìí ni federal government àti Igboho àti Tinubu ẹ já lọ sí òkè lọ́hùn nílùú Ghana mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ wa nílé lótùn lósì lórí Instagram lórí Twitter lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa lóyè Sunday Igboho a kí àwọn ìyàwó wọn a kí àwọn ọmọ wọn a kí Professor Wọlé Ṣóyínká a kí bàbá wa Akíntóyè ẹ jẹ́ ń lọ ìlú Ghana ṣé dáadáa lẹ wà níbẹ̀ ẹ gbóhùn sókè. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàbọ̀ bàbá. bàbá ẹni tó ta parí ẹ bá padà lẹ́yìn tẹ bá wà lẹ̀ wá padà ẹ bá wá padà rí nǹkan tó dà wọ́n àná náà rí. Indian government ìlú yẹn lágbára yín mọ̀ alágbára yé ibi tó bá náwó ẹ̀ dínà ló mọ̀ ọjọ́ gbogbo tó lè ní ọjọ́ kan ní tó lọ. kábíyèsí ẹ. eléyìí kì í ṣe ẹ̀yà Awólọ́wọ̀ eléyìí kì í ṣe ti gbogbo àwọn tẹ̀ ti ń pa Bọ́lá Ìgè gbogbo àwọn tẹ̀ ti ń pa eléyìí Ìgbòho yìí eléyìí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ènìyàn ló jà fún ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ Yorùbá alátẹ̀wà lẹ́yìn ẹ̀kọ́ sí kan tẹ̀ lè ṣe fún. ó ti wá fojú hàn gbàgbà ẹ̀rí pé nígbà táwọn oníṣègùn ṣe tiwọn lọ́dà gọ́ọ̀mẹ̀ntì dákẹ́. onítìrí àṣírí ẹ̀dì láti wá fẹ́ gbé gbèsè bọ́wọ́ kọ́wọ́ tẹ bá gbé bọ́wọ́ kọ́wọ́ tẹ wá gbé àrísídẹ́gì owó tó bá ṣéèkì owó orí ara rẹ̀ ló máa gbé gbogbo ẹ̀yìn kéènì tó ń ro ìyíkú tí ọmọ olóyè Sunday Igboho àbí ẹ̀yìn kankan tó ń jà fẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá ọlọ́ àwọn ọláìní orúkọ mẹ́rin àgbáyé tó gbàdúrà lé ẹ máa jọ́lọ̀ ń kókè lọ́nà tó mọ́. Aṣẹ́dùmarè. gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó sì ní ìgbàgbọ́ pé ọmọ Yorùbá ọ̀nà pọ̀ nínú ẹrú ẹ máa sọ̀rọ̀ tọmọtọmọ. Aṣẹ́dùmarè. ẹ máa sọ̀rọ̀ tọmọtọmọ. àṣẹ àṣẹ. olóyè Sunday Igboho àwọn alálẹ̀ wà lẹ́yìn. kábíyèsí ẹ. wọ́n gbáà ọ̀tá gbìyànjú. ọ̀tá gbìyànjú. kábíyèsí Elédùmarè mo kí bàbá wa Yonkan Global Media ẹ káàbọ̀ sórí ètò. adúpẹ́ fáwọn alá. adúpẹ́ fọ́lọ́run adúpẹ́. àwọn alálẹ̀ náà já wọ́n lè sún máa táàbù wọn níbikíbi tán wá wà. àmín. àná tí mo gbọ́ òyìn mo lè sun ẹ̀kọ́ kí ló dé a lè ní àwọn àgbààgbà ẹni tí ń dákẹ́ mọ́ lọ́bẹ̀ náà ẹ̀dẹ̀ tó bá a. kí lẹ̀ bẹ̀rù fún kí lẹ̀ tún bẹ̀rù fún pẹ̀lú gbogbo òkè tí nípa tí kẹ́ ẹ dìbò wọ́n ní kẹ́ má dìbò ẹ jáde ẹ ti dìbò nípa kí ló tó kù ẹ ti wọ́n ní tẹ fẹ́ mọ̀. kí ni olóyè Sunday Igboho tún ṣe fún yín kí ló tún ṣe fún yín kí nìkan náà tún wà mọ́lọ́mọ́ fún báyìí. kábíyèsí ẹ. Asa ti fi ilẹ̀. Ẹ máa ṣe kan yín. Kí tún lẹ̀ tún máa kílẹ̀ tún fẹ́ gbà. kílẹ̀ tún fẹ́ gbà. àbùkù ló kàn. ó pẹ̀ yà bàbá Yorùbá tẹ̀ rò pé bẹ́yà kì í yóò tú. Tẹ̀ rò pé bẹ́yà kò sí kankan láti ṣe fún yín. Wọ́n máa tọ́sí wọn náà nígbà ọmọlúwàbí wọn. Wọ́n máa tọ́sí wọn tí sẹ́yìn ọmọlúwàbí ẹ̀ á máa gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ní ìfọwọ́. kábíyèsí Elédùmarè. Ẹjọ́ sà mo fẹ́ ta bí àmọ̀ràn ni. Bí àbá ni sà.
tó bá possible ṣe rí eléyìí tó ṣe fún Dr. Sunday Igboho yìí ó yẹ ká jáde sí eléyìí òbí sọ̀rọ̀ ti Yorùbá nation báyìí Sunday Igboho yìí is not a criminal. President ìwọ. mo kí ìyàwó Agbémilékè káàbọ̀. Anywhere tá a bá wà just with the cardboard is a crime for everybody. He's not a criminal. Why? Kí ni tán wá? Kàbíyèsí mo kí bàbá wa 4 minutes náà ni mò ń fún yín mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà Perry bí ò bá kú mo kí yín bàbá wa Yonkan Ọláolú Sunday studio number nìkan ni gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè tẹ́ bá ti mọ studio number á jẹ́ pé sí lórí Koiki Media látijọ́ yìí nìyẹn láti Dallas lókè lọ́hùn ẹ̀gbọ́n mi Olúṣẹ́gun ẹ̀gbọ́n sókè. Bàbá Koiki ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ kò ṣe ilé ìta tún gbọ́ ìlú tún yà wá lẹ́nu o. Wẹ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ṣé bí wọ́n pariwo ní Sunday Igboho kìnìkan kìnìkan ó ti wá fojú hàn bá rí pé bàbá na big factor. Ṣé rí option nǹkan mẹ́ta ló wà ní báyìí o tó ń fún àwọn Fúlàní government of Nigeria created things. Number 1 ó ní Tinubu factor. Number 2 ó ní Ọbásanjọ́ Ọ̀ṣínbàjò àti àwọn kọ̀ọ̀kan factor. That's second factor. Third factor ni àwọn Fúlàní gẹ́gẹ́ fúnra wọn gẹ́gẹ́. Náà ṣe rí Tinubu yẹn wọ́n fẹ́ gbéjọba yẹn fún ọ wọn àtẹ̀lé gbé fún tí ó ti yẹ yín wọ́n fẹ́ mú ṣíkó ni wọ́n ní gbé fún but problem tán wá ní gangan ni Sunday Igboho ṣe rí Tinubu gangan fúnra ẹ̀ Sunday Igboho yẹn òun gangan ló gan fi blackmail wọn ló fi blackmail àwọn Fúlàní kí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí ó ti yẹ yín ó blackmail wọn pẹ̀lú ẹ̀ ó fi ní primary ó blackmail wọn pẹ̀lú ẹ̀ ó fi ní presidency wọn fẹ́ gbé kínní yẹn fún ṣé àdínísí náà fẹ́ gbé fún ó gbé oríṣiríṣi o number 1 tán bá gbé fún Tinubu ó lè gbé Tinubu ti wí gbogbo kàbáàlì yẹn ó ń wí wọn flat down number 2 tán bá gbé fún ni pé they can't control him. Hold on. Ẹ jẹ́ kí n tó sọ̀rọ̀ hold on. Ṣé you understand? Number 4 tán fi lè gbé fún ni wípé Yorùbá ni. Ṣé ẹ rí ẹni tó tẹ̀lé tó jẹ́ deputy ẹ̀ bọ̀bọ̀ Ṣẹ̀tìmà yẹn? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣòye yín. Ọdún ẹni Boko Haram ti kẹ̀kì nìkan. Bọ̀bọ̀ náà yóò ṣe Fúlàní o. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Kànúrí ni. Kànúrí ni good. Ṣé ẹ rí Fúlàní ò dẹ̀ fẹ́ kí agbára bọ́ṣọ ọwọ́ àwọn pípù yẹn? Ó tọ́ ni wọ́n sọ fún yẹn. Ṣé ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kano State? Wọ́n máa fún yín nínú small kìíní. Bọ̀bọ̀ Sanusi Fúlàní ni. Ṣó ti yẹ yín? Now nígbà bọ̀bọ̀ Ganduje kò ṣe Fúlàní o. Kànúrí ni Ganduje náà. Ganduje yọ Sanusi kò ní ẹ̀míà. Ṣé ẹ mọ̀ pé gómìnà tó wọlé sí ó ti sọ sí i wípé òun máa dá Sanusi padà àṣẹmíà tó máa rí fíṣítì nǹkan tó jẹ́ kán ságẹ̀. So this is a power game. But wọ́n ti wá ṣe mítì wọ́n ti wo gbogbo ìdí yẹn. The only factor tó fún wọn ní problem is Sunday Igboho. Torí àwọn ṣe ń wá gbogbo ọ̀nà because Tinubu rẹ̀ tábà ti yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ sí i wọ́n ti mọ̀ pé Sunday Igboho náà padà bọ̀ lọ́dọ̀ sọ pé gbogbo ọmọ Sunday Igboho is a big factor. Torí ẹ̀ ló ṣe ń wá gbogbo ọ̀nà. We must protect help us protect and we must do our best to protect Olóyè by all means. And I want to use this opportunity also to appreciate the President Talon of the Benin Republic. I want to thank him. He's doing a great and wonderful job. And we appreciate him. Ilẹ̀ Yorùbá máa sọ fún agbára Ọlọ́run. Talk of àwọn gbogbo àgbà Yorùbá àwọn kìnnìkan these are useless idiots. Gbogbo àwọn ọba ẹgbàgbé gbogbo àwọn yẹn. They are all slaves. Gbogbo àwọn yẹn gbàgbé pa wọn. They are compromised. They are all slaves. So leave all of them out of it. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Professor Banja Akintoye, God bless Chief Sunday Igboho. Ṣé mọ̀tò onítìrí? Nígbà tí ní pé nígbà onítìrí ti gbìgbẹ́ sí yìí. Ṣé rí i pé ojú ti fọ́ gbogbo ẹ ti fojú hàn? Thank you my brother. Ẹ ṣé gan ni láti Dallas. Ẹ já tún lọ sí òkè lọ́yìn má bínú pé mo hold mọ́mì wa. Ẹ já lọ sí New York City. Lágbára Elédùmarè mi náà ń bọ̀ l'Amẹ́ríkà ó kù díẹ̀ náà ni. Ẹ gbóhùn sókè ìyá wa ẹ ti wà lórí afẹ́fẹ́. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run ò gbọ́ àbúgbò bọ̀dẹ̀ iṣẹ́
olóyè Sunday Igboho a fẹ́ gbàdúrà sínú ayé ẹ̀jẹ̀ Jésù á máa bá wa yí ká olórúkọ Jésù ogun ọ̀run á bá wa fààbò bò ó ká bá rí gbogbo agbára kágbára èyí tó ń dìde sórí ayé Sunday Igboho ogun yẹn máa wó pátápátá gbogbo ogun tó bá wà ní àyíká ẹ̀ ogun ọ̀run máa bá wa sọ di asán ẹnikẹ́ni ènìyàn kéde tàbí nínú obìnrin tá a fa abẹ gbé jáde tàbí agbéjáde inú yẹ lórúkọ Jésù ikú ẹ̀ ló máa kú padà o ló máa kú kú Sunday ẹnikẹ́ni tó fi kú wá Sunday Igboho lórúkọ Jésù bíbélì ti sọ ní òun á fún ènìyàn rọ́pò ikú wa lórúkọ Jésù Ọlọ́run ìyanu Sunday Igboho ò ní kúkú ẹlẹ́yà o kò ní kúkú ọlọ́pẹ̀sì ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ìyá ò ní fojú kú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run a máa gbalẹ̀ Yorùbá yìí òbílẹ̀ máa ti àwọn ọ̀pọ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo òun máa ń kọ́ òbí láìpẹ́ láìjìnà láàrin ìjọ méje sí oṣù tó parí gbogbo ẹni tó fi kú wá Sunday Igboho máa kúkú ẹlẹ́yà lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló ti máa rí fún ọ gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ president Talon Ọlọ́run àtúbọ̀ Ọlọ́run tó wà máa bá wọn gbà gbogbo olóòfò àgbògbò kí agbára wa kọ́ agbára èèyàn nìkan àmọ́ Ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu lórí ayé bẹ́ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ máa rí lórúkọ Jésù ẹ ṣe kú iṣẹ́ o ọlọ́dọ̀ ọmọ ẹ̀sìn epo onímú Koiki ó sì jẹ̀bú kò ní jẹ́ ká ẹlẹ́yẹ̀ ò ní jẹ́ tiẹ̀ lápapọ̀ Ọlọ́run àti bá wà lọ́yẹ̀ ọ̀rọ̀ láàyè nígbà sábà máa ṣe Yorùbá nation ìyá ò lè ní fọwọ́ sùkúrù wọn náà ìyàwó ò ní fọwọ́ gbàgbé ìyàwó ò ní ṣùkú ọ̀sán kan ó pẹ́ ní kẹ́ni tó bá ṣe pẹ̀lú ẹ ìpinnu máa mú wọn lágbára Ọlọ́run amen ẹ ṣé gan ni. bó kí gbogbo ẹ̀yin ti New York City +44 òun náà ni ojú òpó tí ẹ máa fi pè wọlé bá ṣe ń dúpẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Elédùmarè ló ń ṣiṣẹ́ òkùnkùn ń ṣàwá bí mọ́mìwá náà ti sọ pé kò ń ṣèmi ni mò ń ṣiṣẹ́ o Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń ṣe ní oríṣiríṣi àrà àní ní July 4th wọ́n fẹ́ lọ pa Ìgbòho mọ́lé bí Ìgbòho ṣe yọ mọ́ wọn lọ́wọ́ kò yé wọn ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa ẹ ti wà lórí ẹ̀ mọ́mì wa Grace Senior JK mo kí yín mo dáná bàbá mi Ọlọ́run bẹ lójú iṣẹ́ kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run àwọn Yorùbá sọ wípé ìdúró ò sí ìbẹ̀rẹ̀ ò sí ẹni tó gbé ọmọ orí odó mi ọmọ orí odó ni Sunday Igboho jẹ́ kápápíà fún ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti gbé ọmọ orí odó mi ìdúró ò sí ìbẹ̀rẹ̀ ò sí fún wọn ìbẹ̀rù Sunday Igboho ló sì máa pa gbogbo wọn. àmín. àti Jagaban tó pera ẹ̀ ní Jagaban òun kankan ló ń tì wọ́n lásìkò yìí pé bóyá tí wọ́n bá rí mú ìjọba yẹn á ṣe é ṣe fún òun ìbẹ̀rù ló mú wọn ìbẹ̀rù Yorùbá ló sì máa gbẹ̀mí gbogbo wọn. bàbá ìjọba kí gbogbo ọmọ Yorùbá kí wọ́n túbọ̀ máa gbàdúrà torí pé wọn kì í kí aláṣẹ kò kúṣẹ́ aláṣẹ tí ni wọ́n máa kí pé ẹ kú àṣeyọrí àṣeyọrí la sì máa ṣe lórí Yorùbá nation yìí lórúkọ Jésù. òbí wọn ti pẹ́ tí a bí nínú obìnrin tàbí tí a kò fẹ́ gbẹ̀bí ẹ̀ tó ń wá ikú Sunday Igboho àti ilé àtọ̀nà ní ìdààmú máa dé bá ìdààmú á dé bá wọn lórúkọ Jésù Ọlọ́run tí ó jẹ́ kí Sunday Igboho ti ṣe é mú kò ní túbọ̀ fún wọn ṣe lásìkò yìí Ọlọ́run tó sì bá wa tú ọkọ̀ yìí yóò bá wa tù ú yá orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò pọ̀ sí yóò sì ṣe é ṣe gbogbo àwọn ọmọ àlẹ́ Yorùbá wọ́n ń gbẹ̀yìn dẹ́gbọ́n jẹ́ ojú àti gbogbo àmín tí wọ́n dé kalẹ̀ fún ara wọn ni wọ́n máa kó sí àṣẹ Ọlọ́run gbogbo ní àmín Jésù Kristi àmín lórúkọ Jésù mo máa ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo ń kí bàbá wa ti Ọlọ́run ní Paul bẹ́ẹ̀ ni mo ń kí ìyá wa Esther mo ń kí Undi Innovative +447404405917 Federal Government of Nigeria and Talon and Igboho and Tinubu kí ni game tó fẹ́ play in 24 days tó fẹ́ di pé ọ̀rọ̀ ìtú fẹ́ rú jáde pé àníṣe ẹ bá wa withdraw security Igboho ṣé wọ́n ní intention ni ẹ̀gbọ́n sókè màmá. ẹ káàbọ̀ mà. mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. wọ́n ń gbọ́ yín ní gbogbo àgbáyé títí dé Japan máàsì nìkan láì tí ì dé ó kù díẹ̀ Elon Musk ń ṣiṣẹ́ lé lọ́wọ́. Olúwa ṣe. Alhamdulillah. Nǹkan tó tèmi rí sí ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí ni pé
a dúpẹ́ gan lọ́wọ́ President Alon. Áńgẹ́lì ni Ọlọ́run fi jẹ fún olóyè Ìgbòho. Torí òun náà ti rí irú ìrìn àjò rí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run fi jẹ. Wọ́n rí bí wọ́n mọ bí ìrìn àjò ṣe rí. It's an experienced man. Tó ti fi ṣírò ara ẹ̀. Ọlọ́run á túbọ̀ jì ú. Àmín. Ààbò Ọlọ́run á tó fún Sunday Ìgbòho. Àmín o. Ọwọ́ ọ̀tá, agbára ọ̀tá kò ní ka. Àmín. Gbogbo wọn bá ṣe ń gba èrò. Bẹ́ẹ̀ kò sọ pé wọ́n ní wọ́n lé wa, ó náà ní bá wa. Gbogbo wọn bá ṣe ń gbèrò, wọn ò ní gba láíláíláí. Àmín. Kò ní ṣe é ṣe. Àmín. Tinubu, iṣẹ́ owó Tinubu lè jẹ́. It's just one clear the ground torí pé lọ jẹ president kò ní débẹ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè lágbára gbogbo àṣẹgá Yorùbá kò ní débẹ̀ lágbára gbogbo alálẹ̀ Yorùbá kò ní débẹ̀ gbogbo àwọn alálẹ̀ tó fi sùn nílẹ̀ Yorùbá kò dé kó gba ẹ̀mí Tinubu kò ní rí ìwọ pa he has done enough Ọlọ́run ní kó ṣe bó ṣe jẹ́ pé Ìgbòho pé ilẹ̀ Yorùbá ló ń jà fún kò jà fún ara ẹ̀ kò jà fún ẹbí ẹ̀ kò jà fún selfish interest. Láṣẹ Èdùmàrè Tinubu ò ní rí ṣe. Àṣẹ o. Ìlú yẹn á pín ni kò ní rí Nàìjíríà ṣe. Àṣẹ. Yorùbá á lọ Mídùbẹ̀tì á lọ Ìgbò á lọ gbogbo ẹ̀ á pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ kálukú á lọ ńlọ ẹ̀ kò ní rí ṣe. Pírẹsidẹ̀ntì tó ń lépa tó fi ń ṣe ibi yẹn kò ní tó lọ́wọ́ ní àṣẹ Èdùmàrè ní àṣẹ àwọn tó ń gbilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run á ti Ìgbòho lẹ́yìn. Ọwọ́ ọ̀tá ò ní bá. Àmín. Ẹ̀mí ẹ̀ ò ní bọ́ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá movement. Àmín. Àmín. Aláṣeyọrí ni ó máa ṣe àṣeyọrí. Àmín. Ọlọ́run á tì lẹ́yìn. Àmín. Gbogbo alálẹ̀ Yorùbá á tì lẹ́yìn. Àmín. Gbogbo àwọn tó wá ń gbìmọ̀ pọ̀ tó ń sọ̀sọ́kùsọ tó ń gbèròkèrò. Èrò wọn kò ní jọ láéláé. Wọ́n máa ṣubú ni nípasẹ̀ Ìgbòho yìí wọ́n máa ṣubú. They will be disgraced. Ní àṣẹ Èdùmàrè. Tó bá àwọn ọmọ Yorùbá náà á níṣẹ́ láti ṣe. Kábíyèsí ẹ. We have job to do. I need owó. Because Talon to pay the security tó ń fún Ìgbòho yìí wọ́n sanwó fún wọn náà. Kò ní sọ̀fẹ́. Taxpayers money ló ń lò yẹn. So àwa náà ní iṣẹ́ tiwa láti ṣe to support. So a níṣẹ́ láti ṣe. We have job to do. Ọmọ Yorùbá ká dìde bí ọmọ ogun ká dìde bí ẹni tó ní nǹkan ṣe from this moment. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run á túbọ̀ máa dáàbò bo Ìgbòho búburú kan ò ní ṣubú lù ibi ò ní pa ọ̀tá ò ní dún ò ní lè bá láíláí wọ́n máa gbìyànjú ní ẹ̀wọ̀n ò ní lè bá ìmọ̀ ò ní jọ láíláí ní àṣẹ Èdùmàrè ló máa lékè wọn those enemy will fall for his sake they will fall ní àṣẹ Èdùmàrè bó ṣe máa rí náà nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa Comfort Ológunjà àwọn ni wọ́n pè tán ìyá yẹn wọ́n máa ń gbabiṣẹ́ wá sí rálì ni gbogbo bó ṣe ṣe night wá gbabẹ̀ wá ẹ jẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Fatai ìbọn mo kí ìyá wa Abigail Àyìnà mo kí bàbá wa Démọ́lá ẹ̀gbọ́n mi Michael Ọlá ẹ̀gbọ́n mi Fatai Ògúnmẹ́kun èwo lélẹ̀ tó tún ṣe yọ jáde ètò nìyẹn ẹ kọ́kọ́ gbélé iná Tinubu promise to make corruption unattractive ó wá ní he also say unity of country called Nigeria is not negotiable ẹ̀gbọ́n mi Fatai ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ kó ètò ìmọ̀ta ò ní gbọ́ lórí gbogbo wa ó bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá Akíntóyè Yorùbá Sunday Igboho gbogbo àwọn tó ń jàjà Yorùbá nation yìí ní tọkàntọkàn ọlọ́ọ̀ba ìmọ̀ta ò ní jọ lórí gbogbo àwọn ata ilẹ̀ wa àárín gbà lágbà Ọlọ́run bàbá Sunday ẹgbẹ́ ní kí Sunday má dé òun ni òdìdí wa bá lágbà Ọlọ́run. Kábíyèsí ẹ o. Ẹ kó ètò nìyẹn ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo. àwọn Yorùbá nìyẹn ojú àwọn Yorùbá rẹ mo ṣàtúnṣe ojú àwọn Yorùbá ó yẹ ká máa rí nǹkan tó lọ sí i. ìjà ẹgẹ́ Sunday Igboho ìjà ẹgẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. ṣé pé ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń jà kó ń ṣe fún tààrẹ àti ẹbí àti ìyàwó àtọmọ àti mọ́mì ẹ̀. mọ́mì Ìgbòho ló máa di pírẹsidẹ́ǹtì. ìgbà tí ń gbé Yorùbá nation ìjà fún ìjà ẹgẹ́ tí wọn ìjà fún wọn gbogbo ọmọ Yorùbá ni. ẹ jẹ́ kó rí àwọn Yorùbá kó Yorùbá pé ká mọ̀ ọ́n tó yẹ ká ṣe Ọlọ́run á gbà fún wa.
kábíyèsí ẹ̀gbọ́n mi máa ń wà factual ni mo máa ń like wọn tó bá sọ̀rọ̀ báyìí factual ni wọ́n ń fún wọn ń ṣe mẹ́jọ mọ́mì mi Ìyábọ̀ Olúbùnmi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrè ni mò ń kí lánàá náà ni gbogbo ẹ̀ tún rú jáde ó kù 24 days tí wọ́n ń ṣe gbogbo ètò mo fẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yìí kò ń ṣàwa nìkan ó kò jẹ́ pé ẹ̀bùn tí àwa ń lò ẹ̀bùn bàbá yìí ni ẹ wo bàbá Awólọ́wọ̀ pẹ̀lú àwọn òyìnbó níbí Awólọ́wọ̀ súnre o Awólọ́wọ̀ súnre ẹ wo Awólọ́wọ̀ nígbà tí bàbá yẹn tó negotiate tó ń sọ pé nǹkan báyìí la fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá tí bàbá yẹn ń tó báyìí tó ń tó báyìí gbogbo wọn máa tó bí Awólọ́wọ̀ ṣe ń tó mọ́ bí Awólọ́wọ̀ ṣe wá negotiate tó ń tó Awólọ́wọ̀ súnre Awólọ́wọ̀ àti pèsè tábà wo ibi báyìí nísìn Nigerians want election now release Awólọ́wọ̀ he has done nothing wrong tipẹ́ action group tipẹ́ ni a ti ń protest kábíyèsí Elédùmarè ẹ̀rọ òyìnbó yẹn bó ṣe àwọn fìlàkótó tó máa ń dé níjọ́ náà nìyẹn ṣé gbogbo wa là ń rí ṣé kí n expand ẹ̀ dáadáa nítorí pé a bá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé we have a lot of work to do iṣẹ́ pọ̀ tá a fi ṣe ẹ wo níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n ní àwọn kan jáde náà àwọn action group want living wages for Nigeria so that means pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ nísìn ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ bọ̀ for decades ìyá mi gbémi lékè ní the best Yorùbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ mo kí mọ́mí wa Janet èmi náà ni àbúrò yín ọmọ yín gbogbo ilẹ̀ ní ẹ mo kó ètò mo kí ẹ̀yin GR1 mo kí àmì Adérónkẹ́ Tìjání Lawal Abíọ́dún Lexi mo kí ní Cairo mo kí ní Turkey àníṣe ẹgbọ́n tí àwọn tó mú plákàdé lẹ́yìn wọ́n ní action group want living wages for Nigerians ọlọ́run ló mọ iye ọdún tó ti sọrú okay this picture right up wà lórí ẹ̀ Nigerians demonstrating outside Marlborough House Nigerian protesters outside the Marlborough House during the Commonwealth Conference ṣe mọ̀ pé wọ́n ní Buhari àtàwọn African leaders wọ́n máa sáré ṣe Commonwealth meeting kan because according to bá ṣe gbọ́ wọ́n ní Buhari ti wà ní London even though pé àrí picture àrí image ghost ni tó bá dé báyìí bí ghost ni because Buhari as we know is currently in London wọ́n dẹ̀ ní ó dé ahead bí ṣe ka report yẹn pé ó dé ahead because they are going to have what they call a conference Commonwealth ṣe mọ̀ pé king ló fẹ́ jọba nísìn afa Ọlọ́run ṣọ́ ìyọ̀ǹda mo kí wọ́n ní Ìgbòho is not a criminal Mr. Olúwagbénga Adélẹ́yẹ sọ pé Sunday Ìgbòho is not also a kidnapper ẹ̀wọ̀n tí àwọn tí action group sọ pé àwọn fẹ́ living wages for Nigerians Nigeria mélòó ló ń jẹ living wage that means pé ẹ̀yin tẹ́ máa ní come back home láti 1984 ní picture yìí this was 8th of July 1984 òyìnbó kan ló ya picture náà lọ́rùn irú iṣẹ́ tó òyìnbó yẹn ṣe nísìnyí irú ẹ̀nàmí náà ń ṣe báyìí àwọn tó ń jáde ta ló ń protest ní gbogbo gbà léra àwọn ò lè wá Nàìjíríà àmọ́ ìta lè fi ràn yín lọ́wọ́ nílé èèyàn ọmọ Yorùbá ni pé káwa àjọ máa jọ ṣe bàbá lálùbáríkà ló fẹ́ pè yí kábíyèsí Elédùmarè o bàbá ẹgbọ́n sókè sà. Hello. Bàbá mo kí yín mo gbọ́ fídíò tẹ́ ṣe ẹ bá mi kí gbogbo àwọn aráalé kẹ́ dárúkọ yín nítorí pé ẹ tú àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan jáde láìpẹ́ yìí níbi ìjẹta sí ìjẹrin nísìn kábíyèsí ẹni wọ́n mú orúkọ àwa kan lọ ẹ má yẹ kó jẹ́ látẹnu mi ẹ gbóhùn sókè ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn Yorùbá gbọ́ yín sà. Orúkọ mi ni wòlíì onílù tí ó tú. Tí mo ní Nàìjíríà mi ló ti pẹ́ ṣùgbọ́n a ní àwọn èèyàn àwa tá a wà lẹ́yìn Ìgbòho sà. Àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Ìgbòho tí wọ́n fẹ́ràn Ìgbòho tí wọ́n tá a bá ṣe program kí wọ́n tẹ̀lé wa. Ẹni ẹ bá pè mí ó ní wòlíì ó ní òfẹ́ sọ̀rọ̀ nìkan fún mi pé ní àwọn kan lọ sí Ìjẹ̀bú I don't know the place. Mo wà pẹ̀lú fẹ́ǹsì mo wà. Kí náà lọ sí o ó ní wọ́n mú orúkọ àwọn kan lọ bẹ̀. Ó ní òun sọ fún mi pé òun fẹ́ràn Sunday Ìgbòho. Ó ní òun wà lára àwọn tí wọ́n rán lọ. Orúkọ Sunday Ìgbòho sà bàbá wa nínú Yorùbá àti bàbá Akíntóyè àti Koiki Yorùbá Buyì Dára bí wọ́n forúkọ. Bẹ́ẹ̀ni iye dára.
ó ní wọ́n mú orúkọ wọn lọ bọ̀tì bàbá yẹn ní ọmọ òun ní Sunday Igboho wọ́n fún bàbá yẹn ní $1 million sanction kí wọ́n ti pè náà mo lè sọ 1.5 òun náà fún bàbá yẹn ìgbà tí bàbá yẹn ní ọmọ òun ní Igboho n ò lè kó yẹn padà mọ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Ọmọkùnrin yẹn sọ pé ó lóun sì máa pè mí pé ní àwọn àṣírí kan sì ń bẹ pé mo jẹ́ wòlíì Ọlọ́run. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rùn sún wọn tí wọn ò lóòótọ́. Ó ní ṣùgbọ́n olóyè Sunday Igboho olóòótọ́ èèyàn ni pé ní àwa tá a sì ń tẹ̀lé òun fẹ́ràn wa òun ó padà kú lẹ́yìn obìnrin wèrè onídọ̀tí yẹn pé ní ó ti kó àwọn ṣìnà jìnnà. Kábíyèsí ẹ. Ó wá dáhùn pé ó ní láìpẹ́ ìpínlẹ̀ àṣírí kan tó ń bẹ tí wọ́n lọ sí ìlú kan ṣùgbọ́n wọn ò yan òun lọ wọn ò tẹ̀lé wọn lọ. Ó ní ṣùgbọ́n wọ́n fún un ní ààbọ̀. Ẹ wò ó yóò kí ẹ fún balẹ̀ ẹ gbọ́ gbogbo ètò bó bá ṣe jẹ́. Ó dà bàbá ẹ ṣe gan ni bàbá. Ọlọ́run ló ṣe ọ́. Àdàbí lókun tí tún ìbá ṣe wòlíì Ọlọ́run. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀gbọ́n mi Michael Lani máa kí yín dáadáa wọ́n ní ẹ̀gbọ́n àwọn ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kábíyèsí ẹ. Ìpá ọ̀tá ò ní ka yín lórúkọ Jésù. Àmín. Gbogbo ipá àti agbára Sátánì lórí ìrìn àjò yìí tí wọ́n lọ ń dárúkọ yín kí lè ṣe. Kí la ṣe? Kí la gbé kí la jù? Kí ni Ìgbòho ṣe? Alájà rọrùn ló bá dé mo kí yín. Kí la ṣe? Kí ni ṣé a fẹ́ gbalẹ̀ lẹ́nu ìní wa? Wọ́n ní pé ká máa lọ para wa nínú ká máa para wa dànù. A sì ń béèrè ìfẹ́. À ń béèrè ẹ̀mí mímọ́. Kábíyèsí o. Ẹ̀mí mímọ́ máa ṣèdájọ́ láìpẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ máa ṣèdájọ́. Ẹ̀mí mímọ́ á ṣèdájọ́ Kábíyèsí láìpẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ ó máa ṣèdájọ́ gbígbóná. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá borí yín níbi. Kábíyèsí Elédùmarè. Sunday Igboho ni o láyé dára ni o Yorùbá wuyì ni o ẹnikẹ́ni tó bá borí yín níbi yóò forí ara ẹ̀ gbé. Àṣẹ Èdùmàrè. Torí ká bá dayọ̀ fún mi parẹ́ ni gbogbo pátápátá lórúkọ Jésù wọn parí dànù ni. Àmín Jésù Kristi. Àṣẹ ọ̀rọ̀ ni àdàbí lókun tí mi bá ṣe wòlíì Ọlọ́run. Àdàbí lókun tọ́lọ́run bá pè mí nínú wàhálà àti ọ̀rọ̀ rẹ o. Gbogbo ẹ tó bá lọ fẹ́ dààmú yín tó fẹ́ dààmú gbogbo àwa tá à ń tẹ̀lé sẹ́dọ̀ ọmọ Adéyẹmọ Òòṣà. Ó yìí kíkí lọ sí iná tẹ́tí mo rí kú tẹ́tí mo rí. Bàbá mọ̀ wọ́n. Mo ti jẹun láàárọ̀ kódà kókàùtì tí mo jẹ ẹyin méjì ni mo wá wò pé ìjà àwọn tó wà ń lé ń jẹ ẹrú ẹ̀ ìyàwó mi bò kún báyìí mo ní ìyá yìí má ṣe mí léṣe sínú ilé mo wá wò pé nínú ilé ní Nàìjíríà níjẹ̀bú Òde l'Ógùn State l'Ondo ní Èkìtì ní Kwara àwọn èèyàn ló ń jẹjẹ àwa ń sá káàkiri gẹ́sán níwò nímọ̀ kábíyèsí ẹ. Wọ́n ní jẹ̀bú ooru ní òun mọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ti wà nílẹ̀ ní ìsìn ó ní 30 years. Mi ò mọ̀ jẹ̀bú ooru yẹn fún pàtàkì ní òun bá mi pé àṣé wọ́n ń sáré ní òkùnkùn ayé. Arábìnrin yẹn ẹ dákun ẹ bá mu fún ní voice. Arábìnrin onítìrí yẹn inú òkùnkùn ayé náà ti rán jáde wá. Inú òkùnkùn ayé wọ́n ti rán onítìrí jáde wá. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ìjọ tó wọlé Abíọ́lá ni kú ṣẹlẹ̀ lé Abíọ́lá ẹlẹ́sẹ̀ òsì ni. Ìjọ tó wọlé Abíọ́lá ni ìdààmú ló bẹ̀lẹ̀ lé Abíọ́lá. Ṣùgbọ́n láàárín ọmọ Yorùbá ó ti ṣe tẹ́. Inshallah. Mo sọ nípa agbára Ọlọ́run alààyè agbára tó ṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run. Kábíyèsí ẹ. Ó ti ṣe tẹ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Koiki Ọláyẹmí ọmú ìyá rẹ̀ tí ó mú pa ọ lórí. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní pa ọ lórí. Àmín Jésù Kristi. Ó ní ọmú ìyá rẹ tó mú pa ọ lórí. Kábíyèsí Elédùmarè. Ilẹ̀ Yorùbá tó ń jà fún lọ́sàn-án ló. Kí la ṣe? Kò ní pa ọ lórúkọ Jésù. Wetin we do? Mo rí ẹ̀mí Aziz. Mo sọ ní ìgbàkẹ́ta gẹ́gẹ́ bí wòlíì Ọlọ́run. Àmín bàbá. Mo ní ọmú ìyá rẹ tó mú kò pa ọ lórí sílẹ̀. Àmín Jésù Kristi. Ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí lórúkọ Jésù kò ní pa ọ lórí. Àmín. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Jésù agbára wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Bàbá ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kún scammer wanted náà ni. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ẹ̀gbọ́n tí NNAMDI sọ, ó ní if Nigeria does not come to an end
Only tí Nàìjíríà ò bá wá sí òpin, it will bring all of our life to an end. Kábíyèsí Elédùmarè 2020 ni Nnamdi Kanu wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ yìí jáde, ó sọ sínú afẹ́fẹ́ in tó ń lọ nínú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ti gbọ́? Yèyé dára ló máa ń lo ọ̀rọ̀ yẹn. Ǹjẹ́ ti gbọ́? Àná àwọn ọmọ tí wọ́n kó àwọn ọmọ Boko Haram, àwọn tí wọ́n kó àwọn Chibok girls, ìkànnù wọn èèyàn mẹ́ta ló fẹ́, ó ṣẹ̀ lóyún tó tún bímọ. Èèyàn mẹ́ta àwọn Boko Haram ìwútú lélẹ̀ kẹ́ momentum ló ń já wálẹ̀ àgbáyé iṣẹ́ àní wàhálà wà. Ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ pàtàkì sáré sọ, ẹ jẹ́ àgbọ̀n táwọn ìjọ sọ. Mo kí alájà ìrọ̀rùn ló bá dé, gbogbo ẹni tó bá ti ń dé Manchester ìyá ẹ̀ máa ń jẹ́ kí ìrọ̀rùn ló bá dé ni. Wọ́n kúkú san dáadáa fún náà, ìyá ọ̀nà bá ń san ilé san dáadáa. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Peter Olúwafẹ́mi, mo kí mọ́mì wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí àwọn pípò sọ. The Ijaw nation is demanding true federalism and self-determination for it to remain a part of Nigeria. The conditions were listed by the president of the Ijaw National Congress, who says the Ijaw nation is ready to peacefully negotiate its exit from the country. Àní kò ń ṣàwa nìkan là ń pariwo, in tó kọ̀ yàtọ̀ ni pé bàbá Olówó train àwa dáadáa. Ó train wa lóríṣiríṣi ọ̀nà, ohùn wa máa ń jágere, bíyàn bá ń ṣàdúrà ohùn wa máa lọ sókè, bíyàn bá ń tàn níbi iṣẹ́ wọn máa ń rò pa máa ń jà ní. Are you Nigerian? Yorùbá? Wọ́n ti dá wa mọ̀. Èyí tó bá dá wa mọ̀ máa rò pé òun bá àwọn jà ni. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá mi dáadáa Ọlájídé Joseph, àwọn prayer warrior mi nìyẹn. Mo gbọ́dọ̀ má gbé kọ́ọ̀lù ẹ má bínú, tó bá ti di family matter á ti di dandan agbọ́dọ̀ gbé ni. Ẹ jẹ́ ń dìde kíkọ̀ gbé kọ́ọ̀lù mò ń bọ̀. The Ijaw nation is demanding true federalism and self-determination for it to remain a part of Nigeria. The conditions were listed by the president of the Ijaw National Congress, who says the Ijaw nation is ready to peacefully negotiate its exit from the country. Nation conscious of our desire to live in a country where our rights to live peacefully and apply our God-endowed talents and resources to our collective improvement and well-being no longer feel safe to be part of a country where inequality, iniquity, nepotism, and impunity have become the defining principles of governance. Rather than continue to sacrifice and carry the burdens of an unappreciative Nigerian nation, we will reach a state without equivocation our resolve for self-determination. We are prepared to legally and peacefully negotiate our exit like other aggrieved ethnic nationalists, but also as a distinct Ijaw republic with ethno-linguistic, cultural affinity and geographical contiguity, and not a part or full of any other secessionist agenda. Ṣáre pé kò ń ṣe àwa nìkan, ẹ̀dá àtúgbọ̀lẹ̀ nǹkan sí i. Kò ń ṣe àwa nìkan, làánà fẹ́ lọ self-determination for it to remain a part of Nigeria. The conditions were listed by the president of the Ijaw National Congress, who says the Ijaw nation is ready to peacefully negotiate its exit from the country. Nation conscious of, like I was saying, àwa nìkan kọ́ là ń sọ pé a pé lọ. The whole unit, the whole country called Nigeria is now in a situation room. Ó dẹ̀ ti di dandan pé kí Ọlọ́run dá sí nítorí pé the pain, ẹ jẹ́ kí n lọ mọ́ àwọn Chibok girls yẹn wá, ṣé ó dáa kí wọ́n bọ́ ọjí àwọn èèyàn gbé? Ẹ dá lọ sínú explore, which is fún wa ní Chibok girls, àwọn dà. All right, let me type it in. Ẹ rántí àwọn Chibok girls tó jí lọ, àwọn ọmọ tó jí, ǹjẹ́ tó bá jẹ́ àbúrò tiẹ̀, even if we are not happy with ourselves, ǹjẹ́ ó dáa kó jí àwọn èèyàn gbé? Gbogbo ala rántí àwọn Chibok girls. Ẹ jẹ́ n lọ mú news yẹn jáde níbí báyìí. I was forced to marry 3 Boko Haram terrorists. Irú ayé wo leléyìí? Ẹja lọ sọ́dọ̀ ìyá wa, mò ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ìjọ tọ́nà fẹ́ lọ. A sì máa play fídíò bàbá tó pè tán lẹ́ǹkan tí wọ́n sọ fún wa pé wọ́n mú orúkọ wa lọ sínú òkùnkùn kan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìyá wa. Yes, sir,
àtìgbà tí mo ti gbọ́rọ̀ yẹn ní àti àná ìfàtọkọ mi ìfúnbẹ ṣe prógrámù kan mo ń sunkún ní pé ẹ wò ó ṣe rí gbogbo àwọn tó ń dìtẹ̀ ọ̀tẹ̀ fún bàbá olóyè Sunday Igboho gbogbo wọn pátápátá ẹ jẹ́ ká máa mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tí wọn kò sí nǹkan tó máa ṣe bàbá olóyè Sunday Igboho ní agbára Ọlọ́run àfi tó bá jẹ́ pé àwọn pípì àfi tó bá jẹ́ pé wọn kì í tẹ orí ilẹ̀ nìkan ló yá wù àfi tó bá jẹ́ pé orí òfurufú ni wọ́n máa ń pò wọn tẹ ilẹ̀ yẹ̀pẹ̀ ẹ máa wọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wọn gbogbo àwọn tó ń péjọ tó ń pé bíríkótó lórí bàbá olóyè Sunday Igboho gbogbo ẹ máa wọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn lágbára Ọlọ́run láti Èdùmàrè nítorí pé ìjà wa ni bàbá yìí jà ìjà àrọ́mọdọ́mọ wa ni wọn ọjà fẹ́ bí wọn ò dẹ̀ jà fara wọn wọn ò jẹ nítorí títara wọn nítorí títàwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣe ń jà ọlọ́dẹ máa gbalẹ̀ Yorùbá fún wa gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé ká má gbalẹ̀ Yorùbá ó ní kò ní ṣojú ẹ gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá yìí olórí ní gbogbo àwọn bàbá yẹn wọn kọ́ ni pé ká máa respect àwọn bàbá yẹn wọn àwọn bàbá yẹn ò ní di respect látọ̀dọ̀ wa wọn ò ní di respect látọ̀dọ̀ wa rárá àwọn náà wà nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ because àwọn Fúlàní ti mọ̀ pé alátẹnujẹ làwọn bàbá yìí ọ̀dọ̀ wọn dẹ̀ lọ́dẹ̀ ń gbà wọlé sí wa lára nígbà tá a sọ pé àfẹ́ ìkànṣe báwọn bàbá ló yẹ kó fún wa ní full support àwọn ganan wá ń gbẹ̀yìn gbẹgbọjẹ́ fún wa tó wá ní pé kọ́ lọ pa ọ̀tá bàbá olóyè Sunday Igboho àjẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá pírẹsidẹ́ntà náà fún gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lágbára Ọlọ́run orin la máa fi sọ fún wọn lágbára Ọlọ́run àní fi sọ fún wọn lágbára Ọlọ́run ẹ fi wọn sílẹ̀ àfi tó bá jẹ́ pé wọn kì í tẹ̀lé nìkan ló yà pọ̀ ẹ fi wọn sílẹ̀ ẹ máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wọn ní agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ń pèrò ibi lórí bàbá olóyè Sunday Igboho ẹ máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹ kú ètò sà. ẹ ṣe gan ni àníṣe àwọn Chibo girls ìkànnù wọn ó ní èèyàn mẹ́ta ni wọ́n fẹ́ òun fún kódà ó ti bímọ fáwọn Boko Haram. Are we going to continue living in denial? Yeye Oge tẹ́ ẹ̀ bá ti kọ́mẹ́ǹtì nìkan ni bẹ́ẹ̀ bá ti ń wà lórí ètò ẹ̀yin àti ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà ó ti di dandan pé kí n kí dáadáa mo kí mọ́mì wa Adétutù ìjà oyè mo kí ẹ Ọlánipẹ̀kun àbúrò mi ó ti fún mi ní update Mr. Káyọ̀dé Ayọ̀dèjì mo kí yín mo lọ bẹ́ẹ̀ mo tún kí àǹtí mi lẹ́ẹ̀kan sí Ọlájíire Joseph ẹ já padà sọ́dọ̀ àwọn ìjọ àwọn náà ń béèrè pé àwọn fẹ́ lọ àní unity yìí ò wọ́ọ̀kì mọ́ bọ́ Tinubu sàn kankan tó wà nù pépà tó ní Tinubu èmi kọ́ mo sọ ẹjẹ agbọ́n kan tí Tinubu sọ ẹjẹ ń blú ẹ̀ dáadáa ṣé gbogbo àlàárín tí Tinubu sọ pé ó vow tó bá sọ pé nǹkan vow VOWS ẹjẹ ká sáré lọ́wọ́ mínínẹ èmi mọ tó jẹ́ bọ̀ torí pé òkútùkútù ní gbogbo wa tó bá sọ pé nǹkan vow kí ni mínínẹ what is the meaning of vow what is the meaning of vow tó bá ní vow ó promise Tinubu ń promise tó bá sọ pé tó bá ní a solemn promise Tinubu sọ pé Tinubu vows ó ṣèlérí pé òun máa kọ́kọ́ make sure pé corruption máa wà unattractive ìyẹn àtẹ̀ máa dẹ́rìn pa mí ọmọ ẹ̀ sì ra ilé jí bí ojí ògbé mo kí bàbá wa Òṣìlọ́yè Dámiláre mo kí Ọlákúnlé Tony Ages God last brown mo kí yín Tinubu sọ fún wa pé òun ṣe ìlérí pé kò ní sí corruption ó máa wà unattractive ìyẹn ọ̀tẹ̀ wá kàn mí in tó tún wá sọ ni pé the unity of Nigeria is not negotiable kí ló mean by that kí ni Tinubu ń sọ lórí ẹ̀ ṣé ó sọ pé àti àwa Yorùbá àti Igbo àná àwọn ìjọ náà ń béèrè pé àwọn fẹ́ lọ ẹja gbọ́n tí àwọn ará ìjọ ń sọ níbí ṣé kí ló Tinubu máa sọ fáwọn ará ìjọ. Our desire to live in a country where our rights to live peacefully and apply our God-endowed talents and resources to our collective improvement and well-being no longer feels safe to part of a country where inequality, iniquity, nepotism, and impunity have become the defining principles of governance. Rather than continue to sacrifice and carry the burdens of an unappreciative Nigerian nation. Ẹgbẹ́ nǹkan tó sọ unappreciative Nigerian nation where people were kidnapped from their school 9 years ago ó padà pẹ̀lú oyún ló dé fún mo kí bàbá mi Mike Ọlá mo kí bàbá wa Òjó Àyìnà mo kí Mr. Samuel Adétayọ̀. Is this the kind of country we want to continue? Mr. Ṣeun Olúwafẹ́mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. This is a live transmission as we continue to ask the question, what is the relationship
that the federal government of President Muhammadu Buhari, in 24 days that he's living, is still making effort for the arrest, kidnap of Chief Dr. Sunday Igboho from Benin Republic. What has been his offense? Than the same offense tí Professor Benjamin Okaban saw. He is the president of the Ijaw National Congress, and we can hear him clearly. Ẹja tó rewind it díẹ̀ sí. Ṣé in táwọn sọ náà kọ́ láwa ń sọ ni? That every one of us are being marginalized, but Tinubu ń sọ pé Nigeria is not negotiable. Kí la tún rí báyìí lórí ọ̀rọ̀ Tinubu yìí? Unappreciative Nigeria. Only unappreciative Nigeria. Nigeria ní ìlú tó ní value system. Nigeria ní ìlú tí kò respect the rule of law. Mo ń ṣàlàyé fún yín lánàá, èmi ò fi wọ̀nyí, but ní background ni mo ti ń kà pé ẹ má bínú tá bá ń download video làwọn ilé láti Facebook. Ilé ni máa ń lò video downloader. All my video pátá mo ń gbé sórí social media. Tó bá ti ń ṣe tán mo ń download ẹ̀ because tó bá close account mi, I have my original backup. Gbogbo video tí mo ti ń ṣe torí pé intern ṣe yìí ó gbọ́dọ̀ ní ọjọ́ ọ̀la. Ẹ bá lọ sí www.koikimedia.com, ẹ lọ sórí Yorùbá document file, oríṣiríṣi document ló wà níbẹ̀. Ìtumọ̀ àìtẹ́ tí ráyè ilé mo ní aláti máa ka the history of the Yorùbá tí bàbá Akíntóyè bẹ̀rẹ̀ sí sketch ní 1978. That's about almost 44 years ago. Nígbà tí wọ́n bí èmi ni bàbá Akíntóyè ti ń kọ history Yorùbá. The history of Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí group media group wa tá máa ń àti post ẹ̀ síbẹ̀, ẹ̀yin náà lè lọ sórí website wa, ẹ bá ti débẹ̀ lọ sórí Yorùbá document files, ẹ wá sísàlẹ̀, ẹ lè download ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni. 519 pages. S. Adébánjí Akíntóyè ló kọ. Ó ti ń sketch ìwé láti 1978 ni bàbá ti ń sketch ìwé. Àwa ní bàbá ọmọ kankan, a ní kò ní làákàyè, lẹ́nu ẹ̀yin ni ó kò ń ṣe lẹ́nu tiwa. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa nínú Olúwa, bàbá wa Prophet Ògúndélé, àwọn náà ń pè. Àmín. Ayé mi kò ní rá. Àṣẹ Èdùmàrè. Ayé Yorùbá nìkan ò ní rádà. Àṣẹ o, àmín Jésù Kristi. Àmín. Gbogbo àwọn tán ní rárá, kẹ́mi mímọ́ kó sọ wọn di kòrògbò ayé. Àmín. Òdìkọ́lọ́run kó sọ wọn di kòrògbò ayé. Àmín Jésù Kristi. Àwọn tó ń lọ káàkiri kò sí pété yẹn ní tí ò tẹ́lẹ̀, ilẹ̀ máa tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀. Àmín. Ó wí bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. Èní lọ́jọ́ karùn-ún. Kábíyèsí. Oṣù karùn-ún. Kábíyèsí. 2023. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá jẹ́ wípé àti 23 àti márùn-ún àti ọjọ́ karùn-ún ó bára wọn dọ́gba, Yorùbá nìkan máa dọ́gba láìpẹ́ yìí. Àmín Jésù Kristi. Èyí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n dẹ̀ ń dorí kodò tí wọ́n kẹsẹ̀ wọn sókè, obìnrin, ọkùnrin, ìpàdé inú omi, àtìpàdé afẹ́fẹ́, àtìpàdé orí ilẹ̀, àtìpàdé oríta mẹ́ta, àtìpàdé oríta mẹ́rin, àti ti inú omi òkun àti ti ọ̀sà papọ̀, tí wọ́n ń péjọpọ̀ nítorí Yorùbá nation pé kó má ṣe wáyé. Ayé wọn máa lọlẹ̀ níṣẹ́. Àmín Jésù Kristi. Mo sọ pẹ̀lú ẹnu àṣẹ láàárọ̀ yìí. Àánú yóò rí wọn yóò sá padà. Àmín. Rere kan ìran wọn kò ní bọ́ síbi rere lórúkọ Jésù. Àmín. Jésù Kristi. Àmín. Ó tó mú mi pè, mo kàn fẹ́ máa léṣe ní ìbùtà mo wá ní jẹ́ kí nítorí gbólóhùn ẹyọ kan ṣoṣo. Torí pé mi ò wéṣì owó mi mọ́ láti máa ra ìwé ìròyìn. Ló bá jẹ́ pé no negotiable ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní non-negotiable ní Nàìjíríà. Dẹ́nikẹ́ni Sátánì ò dẹ́ni kankan. Ẹ wá gbọ́n tí mo wí. Gbọ́n tí Ọlọ́run ló wẹ́ ká sọ. Ẹni dẹ̀ pa mí dájú sọ ìbò kan náà pé no negotiable. Ẹ ti máa ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yóò dára fún mi. Ìgbà kan bẹ o. Gbogbo Yorùbá wòye ní gbogbo àwọn yẹn ní tí wọ́n ń gbé lánàá pé kíní kankan kan. Ṣé wípé à ń pe wèrè lọ́kọ̀ ìyàwó ni kò jẹ́ ká aráyè kọjá? Àwa ń ṣe wèrè. Ìjọba tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ló fi gbogbo sẹ́yìn ní lánàá. Bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ President Talon. Ẹ̀bẹ̀ yẹn lápá kan. Ìjọba tó ń bọ̀ ló sì gbogbo sẹ́yìn. Ó ní káwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pariwo rẹ̀. Ìyẹn nípa ti pé ọmọ náà làárá sí náà, àwọn òde kì í sọ ọmọ náà rárá.
kẹ́nikẹ́ni má gbójú sí wípé bí ìjọba yìí bá dé èdè kan ní wá kan ní wá ibi kan inú oko kan láti jáde wá yóò sì ti wá èyí tí ó sì ló ti ṣẹlẹ̀ ló ti sọ yẹn so ìyẹn lápá kan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n tó jẹ́ kí wá pè gan ni pé inú bí ẹ̀mí Ọlọ́run wípé kò sẹ́ni tí ó pè mo lè rẹ́rìn mo ní kí ẹ wá pè báyìí kẹ́lùmí tó pè wọlé ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàrọ̀ oòjíire lágbàáyé pátá láti Taiwan títí tó fi dé Áfíríkà ń pè kìí ṣe Yorùbá nìkan ló ń lọ ó ti ṣe díẹ̀ báyìí tọ́nà ti ní máa kéde kí ekulé gbọ́ ní ti kó fún tòkó àti àwọn ọmọ tó jáde láti inú omi ó ti ń pariwo nínú Yorùbá nínú Yọká Christian association wípé ọmọbìnrin tí gbogbo wọn ti gúlégúlé tẹ̀lé inú omi ló ti jáde wá kí ti gbìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ sọ látọ̀dọ̀ tó ti kọjá lọ ní bó ti sọ inú omi lọmọbìnrin yẹn ti jáde wá o ó sì gbọdọ̀ ọmọlẹ́yìn náà sì lọmọ tó wà ní Manchester bí kan so ẹ̀mí kan fẹ́ káwọn èèyàn wa kàn àti ẹgbẹ́nu kò lórí ẹ̀ kàn ajá máa kéde pé à ń lọ kàn ajá máa kéde pé à ń lọ ní báyìí à ń lọ ní. so ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí kìí ṣe Yorùbá nation nìkan ni ó jáde orílẹ̀-èdè mẹ́fà ló máa jáde kó lára Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ sílẹ̀ báyìí ṣé kò tí sẹ́ni kankan tó sọ ìyẹn báyìí mo ti ń pariwo ẹ̀ láti 2018 2017 Ọlọ́run ni mo fẹ́ tún pín kìí ṣe àwa nìkan là ń lọ ẹnu bá ní báyìí ló lè máa kọ́ ọ lẹ̀ Ọlọ́run ni mo fẹ́ pín yóò pín ní Biafra ń lọ ó di number 1 Yorùbá ń lọ ó di number 2 Ìyọ́ ń lọ ó di number 3 àríwá tó ṣe pé wọ́n ti bọ̀ mọ́lẹ̀ láti yí ọdún donkey years wọ́n bọ̀ ìjà wọn máa lé díẹ̀ ó di number 4 Biafra tó wá ń lọ yẹn o nígbà tí Biafra bá tún lọ tán wọ́n tún dárúkú dùn sílẹ̀ láàrin wọn wọ́n pín sí méjì. so lẹ́yìn ìyẹn middle belt Gàdàgbà ni ó bẹ̀rẹ̀ fún wípé abdom mẹ́fà ni wá orílẹ̀-èdè mẹ́fà ni yóò dẹ̀ jẹ́ mẹ́fà ló bá jáde ó ní mo fẹ́ fi ṣe sample àpẹẹrẹ ti Áfíríkà tó ṣẹlẹ̀ ní USSR ó ní mo fẹ́ ṣe é ní Nàìjíríà wà dá wà bó bá fẹ́ dá wà tó bá fẹ́ fèrèsé ajé méjì náà bá dẹ̀ ní fèrèsé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ níbi kan sọ́gọ́lù ni wọ́n wọ́n máa jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹni tó ní òní negotiable bí èèyàn ló yẹ kọ́ ní òpinlẹ̀ Ọlọ́run ní mo ti tó pin ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ́ ẹ̀sìn kan láìpẹ́ yìí olórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀sìn kan máa jẹ jáde báyìí ẹ̀sìn kan máa jẹ jáde ẹ̀sìn ńlá kan máa jẹ jáde ó ní wípé wọ́n múra sílẹ̀ fún ayẹyẹ ṣùgbọ́n èmi Olúwa Ọlọ́run ó sọ di ìyà wọ́n múra sílẹ̀ fún ayẹyẹ ṣùgbọ́n èmi Olúwa Ọlọ́run ó sọ ayẹyẹ di ìyà gbogbo yín tẹ́tílẹ̀ gbọ́ lórí rédíò àwọn ẹ̀gbọ́ ní orí tẹ́lẹ̀ ilé òsè gbé pamọ́ kò sẹ́ni tí ó sọ pé ẹ má rìkọ́dù yẹn ẹ má jẹ́ ṣó ẹ gbogbo yẹn ni ó gbọ́lágbá yí pátá. so ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ Yorùbá lọ kò sẹ́ni tó lè dá dúró afẹ́fẹ́ òkè dúró sójú kan oòrùn òdẹ kì í máa ń ràn nígbà tó jẹ́ pé òṣùpá bá yọ síta rárá méjì ò ní papọ̀ mọ́ra wọn èyí tó bá fẹ́ nira ó nira èyí tó bá dẹ̀ fẹ́ tutù ní tiwa bá dé bọ́dẹ̀ sì máa rí nìyẹn àwọn ìgbòjókòó tó dá o orílẹ̀-èdè wa dẹ̀ máa dọlọ́lá àwọn èèyàn dẹ̀ máa bẹ̀bẹ̀ láti máa gba físà wa ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bẹ̀bẹ̀ láti máa wá gba físà wa torí pé gbogbo tó jẹ́ pé wọ́n nílò pátá ó wà lọ́dọ̀ wa ṣùgbọ́n torí pé ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ alùpọ̀ mẹ́ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ kí ilé ìjẹ jáde tó bá tá a bá ti lọ tán tá a jókòó dáadáa tí gbọ́mi sí omi ò tó lọ àwa máa rí àwọn àlùmọ́lẹ̀ tó jẹ́ pé a ò tiẹ̀ tí ìwà jáde rárá ó wà káàkiri yàtọ̀ sí tá a ti ń rí báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ dàbí tó jẹ́ pé Nàìjíríà lókèétì fún wa tá a lókèétì báyìí tó jẹ́ pé a ò tiẹ̀ fi ṣe nǹkan kan tó gbé wọn kàn jí ni. àwọn kankan wà ní ilé Ifẹ̀ tó sodó síbẹ̀ kó ṣe góòlù ẹja máa wo tí ó ṣẹlẹ̀ torí àdínúròdì ni Ọlọ́run tó jẹ́ pé à ń ké sí àwọn tó bá fẹ́ lọ sí lórí Ṣàngó nítorí Sunday àwọn tó bá fẹ́ lọ sí olóyà torí rẹ̀ àwọn tó bá fẹ́ lọ sí oní ẹlẹ́bọ̀lógún àwọn alára kàn gbé oṣù wọn jáde àkókò òjò ti dé kí wọ́n gbé oṣù wọn jáde tó bá jẹ́ pé àwọn ló máa padà kàn lọ gbé jáde wò bó bá jẹ́ pé àfi tó bá jẹ́ pé lórí ẹ̀bí àfi tó bá jẹ́ pé lórí irọ́ ni tí o bá ti ṣe lórí irọ́ tó bá jẹ́ pé lórí òótọ́ ni kàn lọ gbé oṣù wọn jáde kàn lọ sí gbogbo àtàdánwò wòlé èké àti àwọn àfa èké gbogbo kàn lọ síbẹ̀ ànípa nílò ìsinmi wọn ní pé rárá àwọn tí mú kọ́kọ́rọ́ dání kọ́kọ́rọ́ tẹ ẹ̀kọ́ dání wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ dání wọ́n fi tira wọn láti pani wọ́n fi tira wọn láti pani wọ́n fi tira wọn ní àti pani dáadáa fún yín ìfẹ́ wọn yẹn fi láyé kápá fi wọn lọ. àníṣe mo kí bàbá wa bẹ́ẹ̀ ni mo ń kí gbogbo ìtàn pè ní gbogbo 4 corners of Yoruba land whether we like it or not
it is just too late for Nigeria to not go and have its own new nation. Nigeria will dissolve. Ó máa dàbí intan sọ pé kò lè work out. Lótìtọ́ Tinubu ń sọ pé òun promise Tinubu vows ìyẹn this day ti tèmi ni o paper tèmi lélẹ́yìí ẹ̀rí pé òun lọ fi ṣe headline ìyẹn àdèmá tọ́jú paper yìí dáadáa torí ọjọ́ ọ̀la. Tinubu sọ pé òun promise to make corruption unattractive. Ó tún wá ní says kí ló ń pè ní unity ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary unity tàbá nìkan unity kí ni meaning ẹ̀ what is the meaning of this word unity one more time unity afẹ́fẹ́ ń fẹ́ níta lọ́wọ́lọ́wọ́ ǹjẹ́ unity wà láàárín gbogbo wa nínú Nàìjíríà unity tàbá ń sọ pé unity kí là ń pè bẹ́ẹ̀ unity the state of being united or joined as a whole. Mo kí bàbá wa Olúwadámisíkẹ́mi at TV channels ẹ ṣé gan ni ẹni Tinubu doesn't want Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Shamsuddin mo kí ẹ̀yin ti Libya mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn grandma tó ń bẹ ní Switzerland nígbà tí gbogbo ẹ fẹ́ dàrú ọ̀yà padà sọ́hùn àwọn àgbàlagbà nígbà tí Nàìjíríà ò bá gbà mo kí ẹ̀gbọ́n mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Japan Akura ẹ̀yin tí ẹ ti rìn lọ náà à ń kí yín kò yé yín náà ni. Kí ló ń pè ní unity the unity ní Tinubu ń lò níbí báyìí ǹjẹ́ Tinubu mọ tó ń pè ní unity ǹjẹ́ Tinubu ní làákàyè tó ń pè ní unity tá a bá sọ pé unity tí Tinubu ní unity ǹjẹ́ unity wà láàárín wa tó wá ń sọ pé the unity of Nigeria is not negotiable mo kí bàbá wa Adeolu Patrick yeyege mo kí lẹ́ǹkan sí ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà bó wà lórí ètò mo kí ẹ bó sì mo kí ẹ Kúnlé Bakers mo kí ẹ. Tinubu ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà àbáwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn ọmọ ìjọ dẹ̀ ń sọ níbí báyìí bàbá yìí sọ ẹjẹ́ agbọ́n Nnamdi Kanu ní if Nigeria does not come to an end it will bring all of our life ó máa mú ẹ̀mí wa wá sílẹ̀ ewu tí kí la máa sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ tí ó gbóyún dé láti ọ̀dọ̀ àwọn Boko Haram terrorists that means pé wọ́n ṣe a lot of kíbọ̀rọ̀kì fún àwọn ọmọ yẹn kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run àwọn ọmọ yóò dẹ̀ lè láìpẹ́ kọ́ jẹ́ Fúlàní Haúsá làwọn eléyìí máa jẹ́ wọ́n ti sabotage wọn wọ́n ti marginalize wọn débi pé Nigerian government ò mọbi tí wọ́n wà fún 9 years lọ́ fi jẹ́ àwọn ọmọ yìí lọ àwọn ọmọ Chibok girls wọ́n ti wá rescue wọn níbi àwọn ọmọ yìí níbi wọn nígbà táwọn lọ pọn mi according to the report tí wọ́n sọ fún media lánàá wọ́n ní àwọn bá kánlẹ̀ èyí tó dé ó ti bímọ Mr. Kola Hamzat mo kí yín àníṣe àwa la máa borí bí àṣà bàbá wa Dr. Sunday Igboho ó ní àwa la ní síyá àgbẹ̀yìn Tinubu sọ̀rọ̀ unity ǹjẹ́ Tinubu mọ tó ń pè ní negotiable ẹ jẹ́ ká lọ tún wo bí ní unity yẹn lẹ́ẹ̀kan sí àní tá bá sọ pé do we have unity in Nigeria are we unite have we been unite are we still unite the state of being united just like United Kingdom United States of America àmọ́ ní United Kingdom yẹn ó pín sí England ó pín sí Scotland ó pín sí Wales àti Northern Ireland mo kí ìyàwó Faith Muyideen Ọláníyàn mo kí Sunday Adébánjọ ní is the hand of Tinubu kí ni ó lè fà á tí ṣe bàbá ó rà pé Wàsíù ti wọ London òun kàn travel káàkiri ní tiẹ̀ ni but àwọn tí Wàsíù pé ṣé Buhari ṣe bàbá tí kò jẹ́ kí Buhari sọ̀rọ̀ Buhari fẹ́ sọ̀rọ̀ Wàsíù ní Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ Buhari ti sọ̀rọ̀ kò jẹ́ kí bàbá sọ tó fẹ́ sọ lẹ́nu Buhari wá náà ń wá Ìgbòho ó wá títí nítorí pé àwọn Yorùbá kan bíi Bọ́lá Tinubu fi ọwọ́ sí pé bí ẹ bá rí ipa ẹ bá ń pa á torí pé ọmọ yẹn máa dà mí láàmú torí pé òun sì ń wá unity ẹni tó ń wá nísìn unity ní Tinubu wà ó ń wá unity of a country níbo ló ti fẹ́ rí i lọ́nà wo ló fẹ́ gbà rí i ṣé ó fẹ́ ṣe tí àwọn ìjọ máa fi sọ pé
àwọn ò lọ mọ́ ni. Ẹjẹ́ agbọ́n táwọn ará ìjọ sọ níbí sẹ́. Ẹjẹ́ agbọ́n tí Professor Benjamin Okaba, the president of Ijaw National Congress, ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ lẹ́ǹkan sí. And carry the burdens of an unappreciative Nigerian nation. Only the burden of unappreciative of a Nigerian nation. A lot of you tell me, I like Nigeria. Mo kí ìyàwó Fatima Mustapha. Mo kí gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí lẹ́ẹ̀kan sí Akọ́ọ̀lá Jímọ̀. Ìyẹn á máa sọ pé Jímọ̀ á máa báyàn láyé ni. Torí tó bá ń bẹ láyé, ẹ̀mí ẹ̀ ń gùn sí nìyẹn. Tó o bá ti bẹ láyé, o ti lọ bá bàbá Gọdù nìyẹn. Àníṣe aago kan ṣẹ̀ lù ní nílùú London. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Sunday Adébánjọ ní Tinubu dey smoke igbó. Wọ́n ní Tinubu you are smoking igbó. Tinubu wọ́n ní you are smoking igbó. Òun sọ̀rọ̀ unity. Ládùúgbò wo sádùúgbò wo, níbo síbo, ní woro sí worobo, ní constituency wo, ní local government wo. Tinubu wọ́n ní you are smoking igbó. Gbogbo èyí tẹ́ ń support Tinubu tó náà ń wá unity. Gbogbo yín you are smoking igbó. Ṣẹ́rí Fẹ́mi Gbàjàbí ọmọ olè ṣẹ́rí bó ṣe ń wo Tinubu bó ṣe máa jẹ SGF ṣẹ́rí olè criminal tó wà lẹ́yìn yẹn Dàpọ̀ Abíọ́dún another guy man another criminal governor of Ogun State ṣẹ́rí Fáyọ̀dé Káyẹ̀mí eléyìí góòlù tẹ àárín ẹ̀yìn ẹ̀ ti yọ báyìí ẹ̀rí healthcare center tó ṣe they are all fraudsters. Ọ̀túnlá Tèmítọ́pẹ́ mo kí yẹn káàbọ̀ sórí ètò. Àníṣe Tinubu náà ń wá unity ṣé torí ẹ̀ ní Tinubu tún ṣe give go ahead pẹ̀lú ṣé bàbá Wàsíù ti wọ London ní sọfẹ wá play fún wọn lọ́la àbí lẹ́yìn dẹ̀ lọ́nà ń bọ̀ wá play. Wàsíù ń káàkiri gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá òun wà lára àwọn tó ń promote Tinubu àti ṣé bàbá tó ń fi orin táwọn èèyàn ń jó tí Buhari fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ pé kọ́mọ́tẹ̀ náà fẹ́ gbọ́ kankan mọ́ Buhari ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ Tinubu ní ìwọ Wàsíù tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ìwọ sábà ń gbóhùn sókè látọ̀dọ̀ ẹ lọ́hùn. Àwọn ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ìyàtọ̀ wọn ni pé ìtí Ìgbòho fẹ́ kò fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ òun nìkan ló máa káàkiri lẹ́nu Yorùbá. Fúlàní ò lè dá dúró number one. Fúlàní tó fẹ́ dá dúró ó fẹ́ wọlé ní 1 million ò lè dá dúró àmọ́ òun wo tàwọn ọmọ Yorùbá tí yà ń jẹ tẹ́mi wọn ń lọ sókè tó ń lọ sàlẹ̀ tí ẹ̀mí ò wá sísàlẹ̀ nítorí pé kò sí unity. Àníṣe àwọn ọ̀jọ́ ní ìlú yóò gbádùn ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. We reach a state without equivocation, our resolve for self-determination. Ó ní àwọn fẹ́ self-determination bọ́jà ń lọ Àbújá lẹ́ẹ̀kan sí lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa tí bá máa ṣe share àbí tí Yorùbá bá dúró tó àwọn tó a máa fún wa ní baba nice chair a máa jókòó sí àníní láti lọ rà láti Italy torí brain ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tó pọ̀. Bàbá yìí náà ti jẹ́rọ àwọn politician ọkọ̀ fún mi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi dáadáa kí ló ń pa yín lẹ́nu ìbẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe iṣẹ́ àfún ọlábùjá ń bẹ̀ ìbẹ́ẹ̀ lẹ́ fún ọ ní quotation ẹ̀gbọ́n sókè ọlọ́ba wà pẹ̀lú yín. Ẹ káàbọ̀ sà. Tí a bá ti gba Yorùbá nation. Kábíyèsí ẹ. Ìgbà yẹn làwọn òyìnbó máa mọ̀ pé wọn ò ní kankan. Wàláì. Mo fi títọ́ gbà kó máa sọ fún yín. Tí a bá ti gba Yorùbá nation, ọpọlọ tí Ọlọ́run fún ọmọ Yorùbá. Ṣé rí ní Nàìjíríà yìí ní Nàìjíríà bí Nàìjíríà ṣe wà bó Haúsá bó Ìgbò bó kò sẹ́ni tí Ọlọ́run pọlọpọlọ bí Yorùbá. Kábíyèsí lẹ́dùnmáà ká dúpẹ́. Àwọn gan tó jẹ́ lédèkéde yẹn wọ́n máa ń sọ pé Yorùbá ló mú kí Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ lọ pé lọ́wọ́ anybody. Yorùbá ló mú kí Nàìjíríà lọ́wọ́ tí a bá ti tí gbogbo tá a jà fún kọ́lọ̀ ń jókòó tọ̀ wá lọ́wọ́ nírọ̀rùn nírọ̀wọ́rọ̀sí. Ṣé rí ibi tí mo gbọ́rọ̀ lọ gangan ṣé láwọn ọmọ tí boss girls yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àrèjìrì o ẹ má dá ọ lóhùn. Ṣé pé wọ́n to gbogbo ẹ̀ ní. Kábíyèsí Olódùmarè kí làwa mọ̀. Pákéjì rẹ̀ Àbújá la wà bọ́dà mi. Ṣé rí àrèjì ni ìgbà tí Buhari wọlé ní 2015 gbà yẹn. Ó promise pé òun máa return àwọn ọmọ yẹn. Ṣé mọ̀ pé ó ti ń lọ báyìí? Ó lọ ṣé bàbá ń lọ ó lọ. Ṣé àpò ti ń lọ báyìí? Yẹ́rì àrèjì yẹn ni pé bó ṣe wà yẹn
ṣé àwọn ọmọ tí wọ́n gbé yẹn wọ́n wà náà ṣé wọ́n ti ń wọ ìlú náà tipẹ́ ni wọ́n ti ń gbé ọmọ wà náà. Ṣé bẹ́yẹ̀ wọn náà yẹ dìbò ṣé ọmọ náà yẹ gbàgbà ni. Tó ti ń jẹ gàrí gan sẹ. So arrange ni pé yóò lè fi yẹn sọ̀rọ̀ ìgbé tó o promise Nàìjíríà pé àwọn ọmọ tí wọ́n gbé máa padà láyé tó ń. Ó dẹ̀ padà. Ìgbé tí wọ́n ti ń padà ìgbé wọ́n ti padà ìmọ̀tà gbọ́n pé ọmọ wa gbogbo yẹn arrange ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ mọ̀jà tọ̀ra ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò sí òtítọ́ ti kú tipẹ́. Òtítọ́ ti kú tipẹ́. Òtítọ́ ti kú tipẹ́. Àdẹ́sẹ́ rí bàbá wa tó ní jàgàbá tó ń bọ̀ yìí ẹ mọ̀jà tọ̀ra wa. Nàìjíríà ò lè jẹ irú owó yẹn kí ẹ ní Nàìjíríà kó sì exist. Ẹ mọ̀jà tọ̀ra wa. Tó bá yá Nàìjíríà pín Nàìjíríà ò pẹ́ àdúrà gbígbà pín kálírí tiwa ṣe káwọn ọmọ wa náà lè tiwa ṣe bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí ẹ. Kí ẹ rí tó bá yá gbogbo kọ́ńtì náà lọ yáwó yẹn wọ́n máa gbé fúláàjì wọn sí gbogbo àwọn mínísítírì wa. Ní rélùwé mi ò lè sọ rélùwé kò bẹ̀ rélùwé Àbújá láti China àti fúláàjì Nàìjíríà ló wà bẹ́ẹ̀ náà. Fúláàjì Nàìjíríà àti China ló wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe ìdá mẹ́ta náà pín owó rélùwé sí. China ń kó ìdá méjì, Nàìjíríà ń kó ìdá pọ̀ àbí tó bá fẹ́ pa ọ́ lóko. Including airport wey dey Abuja here. Including Abuja airport. Tó bá yá sí a máa ṣiṣẹ́ London àwọn ni àwọn ló máa employ wa because wọ́n lè fẹ́ meet up for 47.something billion. Ṣé owó Tinubu kan tó yẹn ni? So ẹ gbàgbé pé bóyá Nàìjíríà máa ṣẹ́jẹ́ gbàgbé ẹ̀ tí òkè dé ànílò ATS náà ni kí gbogbo Yorùbá kún mobílà yẹn ẹ máa lò ó ATS ẹ máa gẹ́rà nà. Bí ṣe máa lọ ni another ẹ̀yà mi máa ti wá ṣé àwọn ló ti lo ATS náà níbẹ̀ ṣé unity nìyẹn ṣé yẹn náà pé unity. Ó ní unity wà ó náà wọn lè jẹ́ kówó náà wọn lè jẹ́ kí Nàìjíríà pé unity yẹn kò wà Nàìjíríà ṣe òun máa bring unity yẹn kò dẹ̀ wà negotiable. Olúọmọ lẹ́kọ̀ọ́ ló máa fi jẹ minister of unity. Àbí Sanwó-Olú ló máa jẹ minister of unity. Bí Afáyẹmí. Ó ti rí unity ilẹ̀ Yorùbá ṣe náà. Kí ni bàbá ẹ̀ tún mú jáde pé ó ti rí unity ní Yorùbá tó wá sọ unity Nàìjíríà ṣé pé n tẹ́ ń sọ ni pé Tinubu ò lè mú unity wá sí Nàìjíríà. Àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re ò máa endorse ẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ pa ẹ̀ báwo ló fẹ́ dá àárín yẹn padà. Ẹ gbàgbé yẹri bó ṣe wà yẹn ó ti bá àwọn ará bí negotiate. Ebó ti mú ọ̀gá Boko Haram ṣe fáìtẹ̀. Ṣètìmá. Ẹ máa wòran òpó bó ṣe máa wo fíìmù yẹn. Fíìmù yẹn ò ní ṣe wò tán. Àwọn àgbàjọ máa wà ní. Àmín. Ọmọ tó nílé bàbá àwọn ò dá ni. Tó bá lé níta àti tó sá lọ yẹn ilé bàbá ẹ̀ ló padà máa wà. Kábíyèsí ẹ o. Máa wòran wò. Ẹni tí tó bá hápùn náà wá orí ẹ̀ náà ní ṣe bó ní pẹ́ẹ́tẹ́ àwọ̀rí. Ṣé gan ni. Wọ́n dúró de ní náà. Thank you so much. Bàbá tó pè tán yìí ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Àwọn tí wọ́n wà nípa Àbújá gangan nìyẹn gbogbo ṣíà tí àwọn olóṣèlú ń lò ni àwọn máa ń bá wọn ṣe. Ẹ̀gbọ́n mi Jack Olúṣọlá mo kí dáadáa mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ àwọn ṣẹ̀ dé láti ìlú Benin ni. Mo dọ́dọ̀ wọn ní àná mo dọ́dọ̀ wọn níjẹta mo dọ́dọ̀ wọn náà torí pé mo lọ mu ọyàn mọ́mì díẹ̀. Mo kí mọ́mì wa Adéọlá Òsínlóyè bẹ́ẹ̀ ni mo kí ìyá wa Adéṣeun Adélani mo kí ẹ̀yin aunties wa àti ẹ̀yin mọ́mì wa tí ẹ̀ ń pè tí ẹ ṣe sọ pé Koiki máa báṣẹ́ lọ sẹ́ẹ̀ no going back tó máa ń sọ yẹn ó máa ń tà wọ́n lọ́rùn gbogbo kí nǹkan tó bá ń gbọ́ ìwọ ṣe bẹ́ẹ̀ tó gbọ́ ń tiẹ̀ àwa dúró pa torí pé n tó ń sọ fún wa n tó ń ṣí wa ní ọkàn n tó ń fún wa ní tí a mọ̀ àti oríṣiríṣi là ń kọ́ lórí ètò ẹ̀ mú kí gbogbo àwọn mídíà náà lọ́tùn lósì ẹ jẹ́ padà ká parí ọ̀dọ̀ àwọn ìjọ yìí lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ àgbọn tí Professor Benjamin Okaba the president Ijaw National Congress ẹ jẹ́ àtúndì wáìnì just 30 seconds díẹ̀ sí. We reach a state without equivocation
our resolve for self-determination. Only our resolve for self-determination, Muki Mr. Olubide, Babalola, Olayemi, Babajide Muki. Very, very important. Sonki Muki. Sonki ni unity call. United ni. Ìyá mi Esther. Tinubu náà máa unite wa ẹ̀gbọ́n mi láti Abuja ní. Ó ti unite ilẹ̀ Yorùbá náà tó fẹ́ unite Nàìjíríà. Báwo ló ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ àwọn ìjọ yìí náà sí? Àwọn Biafra ní àwọn tẹ̀gbẹ́ gbọ́n kankan rárá. Àwọn Yorùbá náà ní ẹjẹ́ àṣẹ díẹ̀ ọmọ wa ló wà ń bẹ́ẹ̀ ọmọ ọpọ̀n kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká lọ fi ilẹ̀kẹ̀ sídìí ẹlòmíì ìyẹn làwọn kan ṣe tẹ̀lé Tinubu lọ. We are prepared to legally and peacefully negotiate. Wọ́ọ̀dù yẹn legally and peacefully negotiate. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́nìí, is it possible that the incoming president, because ṣé bàbá ti fẹ́ lọ àmọ́ sì fẹ́ kidnap Ìgbòho, ó sì fẹ́ jí Ìgbòho gbé, because wọ́n ní ṣé bàbá the Buhari is not satisfied pé òun ò rí Ìgbòho mú, ẹni tí Ọlọ́run dẹ̀ dá ní Ìgbòho ẹ̀ lè rí mú. Báwo ni Tinubu ṣe fẹ́ negotiate unity pẹ̀lú àwọn ìjọ? Because àwọn ìjọ ń sọ nísìnyí pé peaceful negotiation àwọn ò fẹ́ jà. Nobody wants to carry gun. Ní láti para wa. Ìyẹn kan send the message sí wọ́n ní Koiki. Wọ́n send the template message yẹn pọ̀ gan. Ọwọ́ bá mi highlight ABC. Sí yẹn ni conflict òun ló gbẹ̀yìn. Wọ́n ní we should do everything possibly best to make sure that kò ní di pé ìjà máa wáyé. Mo ní yẹn kù sọ́wọ́ federal government. Kí ló ń pè ní federal government? Whoever is there. May 29 yìí, àwọn military sọ pé sabotage fẹ́ wà. Ṣé kankan fẹ́ ṣẹlẹ̀? Nítorí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò fẹ́ yé mi. Àti pé kí ni èrò Buhari àti Tinubu tó sì ti ń lé Ìgbòho pamọ́ Benin Republic? Is this like other aggrieved ethnic nationalists, but also as a distinct Ijaw republic? Ẹgbẹ́ wọn tó sọ as an existing Ijaw republic, Ijaw nation ready to exit. Why are we all not coming on this round table? Self-determination according to Mike, rántí lọ́ọ̀yà wa yẹn, Mike lọ́ọ̀yà yẹn, ẹja gbọ́n tó sọ níbí báyìí. I've written severally on it that it should also, because it's determination for Oduduwa Republic. It's not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yeah. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us. Then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatashe, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve.
it does not happen that way. How many NNAMDI KANUs do you have in Nigeria? And how many Sunday IGBOHOs do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. And it has come to an end, but it seems that the Yoruba politicians are not satisfied yet. Moki Aziz ní Miami. Ẹni tí ìbàdàrúkẹ má fi ṣèbínú. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn tó wà lórí Mixlr pẹ̀lú mi. Aláwọ̀ bàbá ní good afternoon. Comrade Plan B ní kò ní dá fún Nàìjíríà sẹ̀. Àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti gbogbo yín. Ó ní Buhari àti Tinubu will not have peace. Ní nísìmí. Àwọn olóṣèlú wa are not prepared. Ṣé rí gbogbo tá à ń sọ yìí? Tá bá ti jókòó sórí round table, Biafra, Ìjọ, Arẹwà, kò mí pé gbogbo àwọn tó ń gbé ní lọ́dọ̀ tiwa la máa ní kó máa padà lọ, but it will now be that a gbọ́dọ̀ register wọn to the system so that ká lè mọ̀ wọ́n. Direct call ní kọ́ yìí àmọ́ wọ́n fẹ́ dá sórí program mi ẹ jẹ́ ká píkẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ̀ ń wò wá ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Hello. Ṣé fẹ́ dá sórí program ní Jarawa Live? Ẹ pè mí padà torí ẹ mọ̀ pé mo wà lórí program sọ̀rọ̀ that means pé ẹ wà wẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ that's fine ẹ wà wẹ̀ ẹ pè mí later sir. All right sir, thank you so much sir. Thank you. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ gbọ́ mi dáadáa. A ní any confrontation pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa o. A ní any problem pẹ̀lú wọn. Àwọn ni wọ́n ní problem pẹ̀lú àwa ìran Yorùbá. Ṣẹ́rí pàfẹ́gbà country is not something tó gbọ́dọ̀ dígbà máa pa bígbà tá à ń fẹ́ràn tó pọ̀. Àwọn olóṣèlú wa ló gbọ́dọ̀ sọ pé we are not interested in Nigeria, but àwọn ò ní sọ yẹn èyí torí pé Sàràkí sì fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn ọmọ grandchildren ẹ̀ because ọmọ ẹ̀ kan ṣẹ̀ ṣetán ní university ní UK ní bíbá. So ó sì expect pé tíyẹn náà bá bímọ kọ́mọ yẹn náà ṣe university ní UK. These are the mindset of the politicians of Yoruba. Mindset tí wọ́n yàtọ̀ sí bàbá Awólọ́wọ̀. So today that we are asking our people that is this the direction that we have to continue? Ìjọ ń pariwo, gbogbo wọn pariwo, Tinubu sọ pé Nàìjíríà kò wà negotiable nítorí pé ó fẹ́ please the Nigerians. How is he going to please every one of us? Gbogbo ala ní like àwọn Igbo, like Hausa, like Irawa. Then why are we forcing ourselves and asking that our unity? Unity will have very. Moki Mr. Okay Kayode, they have murdered the sleep and they will sleep no more. Yoruba nation no going back. Ẹ káàbọ̀ Mrs. Elizabeth Adesanya. I am saying it categorically. I say it all the time on my show. I don't have. Ṣẹ́rí àwọn tó ń follow Tinubu, their expectation is that pé Yorùbá ló kàn, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ Yorùbá, but àwọn òwò pé everything ló ní time. Yorùbá ló kàn tó ń pariwo yẹn is a matter of time. Tinubu is there for a very, very limited time. It does not matter what policy that Tinubu wants to bring. It does not matter whether Tinubu is going to change all the security to Yoruba people. Even if he brings NNPC to Yoruba, CEO or whatever.
Moki ni United Arab Emirates. African Wahala ni peace and blessing. Greetings to you, my brother. Shalom and welcome to the program. African Wahala. We don't have any issue with somebody from Molefe. Tiba people mo like ọmọ Kanuri, Malofe. But tó bá máa wá gbé nílẹ̀ Yorùbá, I go through immigration. Immigration làwa náà fi ń go through gbé nínú òyìnbó. But why do we want to deceive ourselves and then we are told that we are under Commonwealth and then my people cannot even travel to UK? Which kind of Commonwealth be that? Do you know that you cannot come to UK and you're a member of a Commonwealth according to the British government? Must be àti parí ìjà wa torí pé must be ta omi fún mi níjọ́ Wednesday. Mo lè fẹ́ report must be sí local government ní Ìbàràpá but bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn mo ò rí email address Ìbàràpá so mo ti wá wò pé Nàìjíríà náà ni. Mo ní mo fẹ́ omi tútù pure water tútù rèé àfi bí must be ṣe ta omi inú tó tútù fún mi ó wá rọ́ sínú bóbì ó wá lẹ kíní bóbì kí mọ́ má bẹ́ẹ̀ jà must be ẹ kú ìmúlédúró àníṣe unity tá à ń sọ yìí àìtẹ́ tí a sì ń yanjú unity láàrin ara wa Tinubu wa náà fẹ́ wá unity fún Nàìjíríà ṣẹ́rẹ́ èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ń follow Tinubu àbára wa jà kò sí misunderstanding láàrin ara wa mo get the point yín pé Koiki just like bí Adéyínká grandson ṣe máa sọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbàgbára yẹn náà ká wá wo tí Tinubu máa ṣe well we are waiting. But one thing is, it seems that there is a lot of movement. Lára movement yẹn náà ló ń fẹ́ líǹkì tọ̀rọ̀ Ìgbòho nítorí pé wọ́n prepare oríṣiríṣi and we must say clearly that Ìgbòho is not a criminal and Ìgbòho has never asked anybody to go and commit any criminality whatever anything tó wà criminality. Mo fẹ́ mú ìmọ̀ ní punch ju headline yẹn sí wọ́n ti gbé lọ sísàlẹ̀ òlélẹ̀ mo fẹ́ ka farapa ṣe rí mo mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ fẹ́ wọ́rì nípa news in Nigeria but àwa gbọ́dọ̀ ṣe analysis ẹ̀ fún yín mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo kíní máa wà nínú record àwa kọ́ la fẹ́ saboteur May 29 because already the military and the DSS knows that àwa ò lè saboteur May 29. Yoruba nation okila ìbọn ọ̀la ní nísìn ìyẹn tí bá náà máa ja ogun kò mí pé a níbọn but èmi mọ̀ pé tí wàhálà bá dé inú Nàìjíríà náà láti máa rí gbogbo tá a máa lò because Nigeria government has bought a lot of weapons that is used whether for proper security of Nigeria or the other way round and now dem mọ̀ pé when there is a civil unrest anything ló lè ṣẹlẹ̀ anything goes we are praying that should be the last result. But for me, ẹ mọ position mi o, orí M1 ni, whether south or north, M1 ni. But ká tó lè dé M1 yẹn, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bára wa sọ̀rọ̀. Tinubu wá nísìn, ìwọ́n sọ pé unity, ṣé ó máa sọ unity fún àwọn Biafra ni? Biafra, okay, tá a bá tẹ̀ sọ pé òkè torí pé ó jọ ọmọ Yorùbá, ẹ̀gbọ́n mi àǹtí mi jíire, pé tá a bá ní pé torí ó jọ ọmọ Yorùbá pé àti ẹ̀fẹ́ ṣe wàhálà kankan kákọ̀wé ká fọwọ́ lérí ká máa wòran torí pé ìtí narrative tí wọ́n push out tí wọ́n fẹ́ fi destroy integrity bàbá Akíntóyè nìyẹn ẹ rántí they wanted to destroy his integrity that pé bàbá Akíntóyè ó fẹ́ dúró kí Tinubu débẹ̀ nítorí pé Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún bàbá tó ti ń kọ history Yorùbá láti 1978 this was sketched ní 1978. I started to sketch the outline of this book in 1978. Ṣé àwa sọ pé torí pé kí Tinubu bá di president Nàìjíríà ọmọ wọn ni Tinubu jẹ́ bàbá lè congratulate ṣe rí òmùgọ̀ ni ẹni tí kò understand tó ń pè ní diplomacy kò mí pé torí pé bàbá Akíntóyè wá ń ṣe Yorùbá nation nísìn ó gbọ́dọ̀ wá 8 Tinubu èmi gan sọ fún pé mo ẹ ṣe máa sọ pé ẹ ti sọ pé Tinubu ti fẹ́ mi lówó ẹ ṣe ń point finger pé bàbá Akíntóyè nìkan ṣe èbé mi sọ pé èmi ò hate Tinubu mo dẹ̀ gbàdúrà kó fún but ọ̀nà tí Tinubu ń gbà ó yàtọ̀ sọ́nà táwa fẹ́ mo kí mi ìyàwó root Tinubu fẹ́ lọ in the direction of Nigeria Remi official mo kí A1_casual gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ máa farabalẹ̀ gbọ́ wa lórí Instagram
ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ṣẹ́rí nation tá à ń sọ yìí within 10 years a ní láti máa sáré tó fẹ́ lọ Dubai ó fẹ́ lọ anywhere wà láìtàlá ìsúnmọ́bí láì làzíláhùwà kò ń ṣe pé tẹnu níbi tí Ọlọ́run fún wa lọ́gbọ́n dé tí a bá gba nation yẹn lénìí nísìn ká tẹ̀sọ́ pé òkè ká bá ti mọ̀ pa máa gba nation yẹn ká wà lórí round table kọ́dẹ̀ fọ́ pé òkè wíde ṣe bí British tó kúrò nínú EU Britain exit EU ó sì ń ṣe conversation meeting sì ń lọ ẹ wòran nísìn this was 2 weeks ago kí ló kọ síbẹ̀ debate on an e-petition calling for the public inquiry on the impact of the UK exit from the European Union. So, and what we are saying is, anything that's got to do with ahead, regulation post-EU exit, what are the key issues? Sherry, all this, I'm sorry, if we are, and these are their own national audit office, our own national audit office in Nigeria. But what I'm trying to explain for you, Yoruba, ni pé Sherry exit I'm sorry, ní láti kó bọ́n jáde ká bẹ̀rẹ̀ sí yínra wa. I saw a video tí bàbá wa Oseni tí wọ́n fẹ́ destroy integrity bàbá yẹn náà Ọ̀túnba Oseni tó ti wà ní UK tó ti tẹ́ pé Nàìjíríà ò gbádùn tẹ́ pé bàbá yẹn wà ní bíbá ó ní Mercy Olóyè tó rọra ń lò tó rọra fi yọ̀pẹ̀ bí wọ́n ti wá ṣe program nínú studio mi rí ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. I think when he was 70 years old, mo invite wọn as a elder, àgbàlagbà tó ti wà nínú media broadcasting, wọ́n fẹ́ interview wọn. Wọ́n fẹ́ destroy integrity just the same way wọ́n ti fẹ́ destroy integrity Mrs. Janet Bashakin. Mo kí mọ́mí wa grandma Lé Ajayi. But ìtí mò ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé ṣe rí ìtí ẹ̀yìn expect pé Tinubu máa gbé yọ kò ní gbé yọ because àwọn náà tò ní fún láyè lótìtọ́ agbára máa wà lọ́wọ́ ẹ̀. But tí Tinubu wá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ ìjà yẹn máa di ogun gbẹ̀yìn náà ni wà láìkàlá ìsúnmọ́bí láìla sí. A ní kẹ́ lọ prepare for crisis because àwọn northern máa bá Tinubu fa tó tán nílẹ̀. Ìjà tí Tinubu ò fẹ́ jà ló sì máa padà wá jà. Ó ń tan rẹ̀ ni. Ó sì wà kàbáàtì káàkiri. But ní tó kò lè ṣe ni pé bóyá a ní number one ìjà tẹ́ǹkìwò Abíọ́lá ò lè jà tóun rò pé òun wá fẹ́ jà nísìn ká máa wòran because Tinubu ti ń fẹ́ ọ̀rọ̀ sọ nísìn pé kìíní yóò ṣe é tí negotiate òun lòun wà lórí afẹ́fẹ́ nísìn ẹ má ì tí gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wá bá òun ẹ má ì tí gbé ọ̀rọ̀ ìjọ wá bá òun ẹ má ì tí gbé ọ̀rọ̀ Biafra wá bá òun Arẹwà má ì tí wá gbogbo tí problem tí Nàìjíríà ní òun máa wo tóun bá lè ṣe òun máa fulfil political promises ṣé Buhari ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa Jagarodi versus the North versus Wike ṣe rí problem tó ń bọ̀ nínú Nàìjíríà tá a ṣe tún fẹ́ wọnú ẹ̀ yìí ó máa le ju ti Buhari lọ because now tí Tinubu bá débẹ̀ the pattern tí Tinubu bá gbé ni àwọn náà ti máa fi mọ̀ pé Tinubu ti ń kúrò láàrin àwọn and eventually ó máa dogun náà ni because àwọn not what ti prepare ṣe rí Tinubu tó fẹ́ débẹ̀ let me put it this way gbogbo plan sọdẹ ní Ọlọ́run máa bà plan wọn jẹ́ àwọn support Tinubu but ṣe rí Tinubu tó rò pé tóun bá débẹ̀ ní sẹ́wọ̀n máa lágbára àwọn náà ti ní agbára láti 1960 ní British ti fún wọn lágbára the British government gave them the power tẹ́ bá wo bíbá yìí nísìn ẹ rí picture yẹn but màá sáré post it this was the Nigerian Constitutional Conference ní ẹ jẹ́ kí n copy ẹ̀ mo ti because mo bọ̀ ẹ jẹ́ n gbọ́ báyìí ẹ lè rí nǹkan tí mo ṣe mi rí because bí ṣe ń ṣe kinní ẹ̀ mo kò gbé wá sí forefront ok mo dẹ̀ lè gbé wá bí a torí pé mi ni mo ẹ jẹ́ n lọ wo window capture another one no kò ń ṣe lè mo fẹ́ kọ́ mú jáde the British technology ọmọ àlè mi tí mo fẹ́ show yín lélẹ̀ kò fún mi access mi ẹ jẹ́ ká wo kinní. To buy this picture is going to cost you £375 because this is the original picture. To buy that one, so anything to buy getting images original ni sori to feta 300 wọ́n fẹ́ ta picture baba Awólọ́wọ̀ àti Zik àti Saudana àti ta ló wà ńbẹ̀ àti Amadu Bello àti the secretary ma sọ gba tó wà ńbẹ̀. This picture ten rọra wò yìí tí bá máa rà nísìn lọ́wọ́ getting images. It's gonna cost me £375. Ẹ wá ń sọ pé kò sí owó nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ mọ àwòrán Awólọ́wọ̀ tí a lè máa fi ṣe oríṣiríṣi nǹkan tá máa tà.
lóríṣiríṣi pendant lóríṣiríṣi nǹkan tá a máa promote ẹ̀. Àyẹ̀lẹ́ lẹ́sìn tó bẹ́ẹ̀ Yorùbá pé ẹ fi Nàìjíríà sílẹ̀, the future nísìnyí pé ká máa ronú Yorùbá nation, ẹ fọ̀rọ̀ Nàìjíríà sílẹ̀. Nàìjíríà ti dọ̀tí gbogbo wa, bó ṣe dọ̀tí èmi ló dọ̀tí wọ. Different entities in background. Now ẹ jẹ́ ká wo image now that everybody can see. Mo wá ń yọra mi lẹ́nu ẹnu rẹ̀ mo sì máa copy ẹ̀ náà because èmi náà like èmi kọ́ èmi máa download ẹ̀ fúnra mi ni màá fi sínú archive lọ́dà pé mo nílò ilé tẹ́lẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká wo ohun tó kọ sí bíbá. This was the Nigerian Constitutional Conference. Ṣé rí nígbà tó ń ṣe conference yìí, àwọn Britain tó ń bá àwọn northern part of Nigeria wọ́n bá wọn discuss lẹ́yìn. Ìtàn bá wọn discuss, wọ́n ò fi tó ọwọ́ lọ́wọ́ létí mọ́, wọ́n ò fi tó zik lọ́wọ́ mọ́. Gbogbo tẹ máa ń sọ pé àwọn Igbo ló destroy the regional government system. Kí la mọ̀ tí Hausa àti British ń discuss nígbà tó ń ṣe gbogbo meetings yìí? The British conservative ló wà níbẹ̀ níjọ́ náà lọ́wọ́, conservative government là ń ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó bá understand ní UK. Current prime minister wa Rishi Sunak conservative ni. Àwọn Labour nísìnyí wọ̀ tí ìráyè padà wá after tí ṣé Tony Blair was the last Labour prime minister. Àwọn èèyàn like Tony Blair yẹn gan bàjẹ́ àtìgbà tó lọ kó rẹ̀ sínú wàhálà láti lọ ṣe Iraq pẹ̀lú George Bush ẹlẹ́nu ṣúkúṣúkú yẹn. Mr. Sampson sọ pé it is true Mr. Koiki, a lot of the problem coming to new government Tinubu yìí problem tó máa bá nínú ẹ̀ kódà alágùn. Let's continue. British conservative politician Alan Lennox. Boy, this was 1904 to 1983. The Secretary of the State for the colony ni wọ́n lò fún wa níjọ́ náà lọ́hùn, was chatting with Nigerian Premier at the opening section of the Nigerian Constitutional Conference rather. Imagine nígbà tó máa ṣe the first constitution UK nígbà iná tó wá lọ́ti ṣètò ẹ̀. I mean, how did we even get? Mo kí mọ́mí wa Ọlájúmọ̀kẹ́ Àjọkẹ́ Tèjì, mo kí gbogbo ẹ̀yin GR1, mo kí ìyá wa Ọmọláyọ̀ Ayọ̀, mo kí ìyá wa Fúnmilọ́lá Grace, and all the silent listeners. Triple ADR. Okay, Gordon Brown, thank you so much. So Gordon Brown was the last. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà. Mo ní screen oríṣiríṣi, tí bá lọ báyìí, tí bá gbójú sókè, screen ti pọ̀jù nínú ilé mi. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ àpé lílọ ń ṣe tó gbọ́dọ̀ dìjà. Ọ̀rọ̀ ṣẹ́rí tá a bá sọ pé lẹ́ni pé Yorùbá nation ti wáyé o, báǹkì ò ní kúrò nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n kàn máa change gbogbo tí kò bá jẹ́ ti Nàìjíríà wàá drop ẹ̀ ní ti image ni ní ti bla 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 ni. A máa ní central bank tiwa tí kò ní jẹ́ Central Bank of Nigeria mọ́. A máa create policy lọ fi ń run ní country. Policy lèmi fi jókòó síbẹ̀ torí pé ti bá ṣẹ̀ wá lọ wo policy pé ṣé mo sọ̀rọ̀ báyìí ni Koiki Obama sọ̀rọ̀ báyìí òkè ìgbà tó ti sọ̀rọ̀ báyìí àwa gbé lọ sí court, tí bá wá dé court ìbí náà wá lo judicial system, màá pe ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà, màá pe ìyá mi Gbémilékè, màá pe gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà, àjọ wá jókòó, àjọ wá gbé yẹ̀wò, and tó bá jẹ́ pé mo wà guilty wàá find me guilty just like Ike Ekeremadu cannot bribe anybody in this country. In terms of pé system nìyẹn, but àwọn Britain ló wá draft the constitution tiwa ní UK. Meeting yẹn ni wọ́n ṣe lọ́wọ́ níbí báyìí, constitutional conference ló ń pè ní Lancaster House ní London. Mo ti gbé yín débẹ̀ rí. This was all happening from September 29, 1958, 2 years, because Sherry country kò ń ṣe no be gàrí àtẹ̀pà. A lot of things ló máa wọnú ẹ̀, a lot of projection máa wáyé, kò ń ṣe pé a kò máa jókòó máa ní àti gba country bí òmùgọ̀, àti declare country lọ́nà wo. There's going to be a lot of factors because ẹ̀ ń gba country fáwọn wo. Àwa tá a náà fẹ́ gba country gan sẹ̀, ṣé mo fẹ́ gbà fún ọmọ Yorùbá nìkan ni àbí ọmọ Yorùbá tó ń ṣe APC náà? Because ẹni tó ń ṣe APC ò tí understand àgbọ́yé tí mo ń sọ, òun kàn rí vision pé Tinubu jagaba nǹkan tó wọrí nìyẹn, kò rí future. Wọ́n ti fi orí ẹ̀ dín pọ̀pọ̀
òróró tó dẹ̀ fi ní pọpọ́ọ̀fù yẹn òróró tó ti pẹ́ ni gbogbo ilẹ̀ ń jẹ ẹ̀kan jẹ́ àkàrà nílùú ìnísìn wọ́n gbọ́ tó bá rán health safety tó wá sí Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ ti gbogbo business center tó ti tán jẹ ni because òróró tó fi ń dáná fún ẹ lásán èmi ṣiṣẹ́ lọ́tẹ̀l ó ní eye ní kitchen not even hotel mo ṣe kitchen porter rí so mo mọ̀ gbà tá a máa ń change òróró tá a fi ń dáná kábíyèsí Elédùmarè wọ́n tún máa wọ àwọn chef yẹn pé òróró yóò tẹ ẹni this is not Africa this is UK because olùwà kọ́ bá àwọn air chef ló ń sọ fún mi bẹ́ẹ̀ o because èmi dẹ̀ fi lazy ni because ó máa túbi tí wọ́n máa ń dín nǹkan ní gbogbo gbà ìjọ Friday báyìí nísìn fish and chips la máa ń jẹ so ó ti ní time frame tí òróró yẹn gbọ́dọ̀ fi operate òróró tí wọ́n fi ń jàkàrà ládùúgbò ẹ òróró ọjọ́ mélòó ni ó wá ń sọ fún ẹ pé kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ó wá ń sọ pé ó máa rí bẹ́ẹ̀ ìwọ kàn wá ń wo òróró yẹn tó fi ń dín nǹkan yẹn ìbọn content tó wà nínú òróró yẹn ó máa ní impact lára ẹ á bọ̀ sí bọ́ sí òróró tẹ̀ dá púpọ̀ lára ẹ tí gbọ́dọ̀ bí tí mo sọ. So these are all the issues of the table and these issues cannot be dealt with if we do not divide this country to the standard that people will get to understand that Nigeria is number one is just too big because elédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá báwa ṣe fẹ́ run ní constitution tiwa ó yá àwọn náà ti fẹ́ run ní sàríà tó òmùgọ̀ níyẹn ni constitution tó kọ fún wa nísìn àwọn náà ti sọ pé àwọn ò fẹ́ ṣebí okay now ẹ jẹ́ ká wo picture yìí ẹ bá mi ṣe differentiation kí ló wà lára picture àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn àti òyìnbó wàá rí pé òyìnbó wọ suit wàá rí pé bàbá Awólọ́wọ̀ wọ agbádá sórí pé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ ó yàtọ̀ sí ti Tafawa Balewa ó yàtọ̀ sí ti Saudana ìyẹn tún wé láwàní bí àwọn Fúlàní wàá rí pé zik fìlà tiẹ̀ náà yàtọ̀ that shows from the day one pé a kì í ṣe ẹlẹ́yà kan náà that shows that we are all different people èyí tí Ìgbòho sọ lélẹ̀ èyí tí bàbá Akíntóyè sọ lélẹ̀ and there is no way we can continue to run this Nigeria tí Tinubu wá sọ nísìnyí pé òun máa mú unity wá òun máa make sure pé corruption wà olórí burúkú ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí ọmọ ẹ̀ tí ó ti ra ilé sí London at $11 million ilé tí Buhari lòun gbà lọ́wọ́ Dezeni ó lè gbé ó lè bà òun á sọ fún wa pé òun máa make corruption tó níwà attractive who is fooling who ẹ̀yin wa mélòó láti ṣe àti ṣe 3 hours ẹja ìjà wálẹ̀ torí mo sì fi padà wá lálẹ́ mo kí ìyàwó Tóyìn Àkàbà. So this image one more time picture ten wo yìí this was all put together 2 years before the fake independence but àwọn British ẹ̀rín tó ń rí sáwọn eléyìí ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ Awólọ́wọ̀ wà níbẹ̀ of the Western Nigeria Abubakar Tafawa Balewa wà níbẹ̀ of the Ahmadu Bello of the Northern Nigeria and Nnamdi Azikiwe of the Eastern Nigeria that regional government ni wọ́n ti destroy. Ẹ má wọrí àǹkì náà ni tó bá ti sọ ọ̀rọ̀ jagbajagba níbí kò mátà ṣẹ́rí ẹlòmíràn lákàyè wọn ó kéré sí tiwa so kò bá jọ máa lè ní Yorùbá náà sì ni but understanding ẹ̀ ló yàtọ̀ so I still have to greet it kò mátà because a mọ̀ pé àwọn tó ń tẹ̀lé fry pan woman yẹn bí ọ̀rọ̀ oró tí wọ́n fi ń dín pọ̀pọ̀ ni kò yé wọn because à ń sọ̀rọ̀ fact ní bíbá à ń sọ̀rọ̀ fact and figures bàbá Akíntóyè sọ pé òun ti draft ìwé láti 1978 èèyàn kan wá kọ̀ dé níjọ́ kan ó ń sọ jágbàjàgbà kò make sense so it doesn't matter so tó bá jẹ́ ọmọ àlè ni tó wà pẹ̀lú wa nínú program tó bá yá etí ẹ̀ máa là once again mo kí gbogbo wa. British is not ready to let us go. It's a fact. Britain, sórí ìyà tó ń jẹ tó ń mú ẹ nínú ilé ní Nàìjíríà, Britain ò tí fẹ́ ká lọ. Because wọ́n kú kí constitution fún wa tá gbé dání sọ́wọ́. And this constitution tó fún wa gan ní 1953 gan sẹ́, it's fake. Ambọ̀sibọ́sí constitution nǹkan là ń lò mọ́ nísìnyí. Wọ́n gbá constitution yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́, wọ́n ní Zik ló bà àbáwọn Igbo or whatever ló bà constitution yẹn jẹ́ because there was a coup. But ta ló fund the coup yẹn, ta ló wà behind the coup?
ẹ̀yin kàn ń pariwo kú tẹ́ bá ń point the finger àti sọ fún pé tẹ́ bá jókòó sọ́jà ó máa bára alé náà ṣé MKO Abiola náà fund the coup ni because evidence shows that MKO Abiola was also funding coup and MKO wá ń ṣiṣẹ́ fún ṣó ń ṣiṣẹ́ fún America ni ṣó ń ṣiṣẹ́ fún Britain ni ṣó ń ṣiṣẹ́ fún the western part of the world. Tí gbọ́ mi yé ìmọ́lẹ̀ Yorùbá ní kí n má ti lọ mú gbọ́dọ̀ já wálẹ̀ a gbọ́dọ̀ já òkùnkùn wálẹ̀. So ẹ̀yin tèmi, let's get this right. There is nothing wrong if we have our own independent country. And I'm being honest here now. There's nothing wrong in it. There is nothing wrong in it. There's nothing wrong. We just need to get the understanding. It's all cherry. Sọ̀rọ̀. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa ní fact. And we have shown you those facts. Now, military sọ pé wọ́n fẹ́ saboteur. Àwọn wo ló fẹ́ saboteur? Àárín ara wọn náà ni. King AY, Booking. I will need the kind of, military technology lọ́wọ́. Because number one is they can operate radio in Nigeria. Can operate radio in Nigeria and to destroy Nigeria. TP Afran operated in a proper way now because ìyẹn ni wọ́n ṣe fẹ́ fi clause referendum sínú constitution because the clause never wà then a ṣe máa push àwọn olórí burúkú politicians wa just to get them in there. Àwọn politicians wa they are part of the problem. Àwọn politicians wa they are holding us backward and one of them is Tinubu. Like I said, people can love him. There's nothing wrong in that. But Tinubu projection about, trying to save Nigeria. You are not saving Nigeria because number one, you are old. Old Tinubu only perform, even if he's going to perform. Benny, Yami, nation won't say moi. Because tabaja pada, actually pada bolo. Togun ewo Sudan nisi. Joe Biden sọ fún Sudan nisi pé tó bá ti wá sórí round table, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí sanction wọn. And America has the power, but I'm a proxy warning. But what I'm trying to say to our people is that until we fight people, then let me, that's is a big project. And this project needs everybody to be on one vehicle. But they were only one vehicle. I want confession to one I want confession. And that's why some people are not, apart from the internal crisis, which was brought in by Iyadagboru. I don't have to mention her name, it's not relevant to me anymore. But we do know that our Yoruba politicians, they are so powerful within the Yoruba land because èmi ò lè ra gàrí àpò mẹ́wàá bí ṣe wà báyìí nísìn kọ́lọ̀ jẹ́ ní ni account mi 00 ni. But Yoruba politician ní owó ó lè ní kọ́ lọ ra ráìsì báàgì mẹ́wàá kọ́ donate síbẹ̀ yẹn. Àwọn tó bẹ́ẹ̀ ti jẹ ráìsì á máa sọ fún mi pé kí n ṣọ́tọ̀ Koiki orí òpè ó lè jókòó sí London kó pé dá bíbá irú. Because lọ́kàn àwọn tó wà nílé bí ìgbà tá fẹ́ da Nàìjíríà rú ni but Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ti dàrú. Nigeria is not working and it is just too late. So let me bring it back to my full face as we are bringing the program to an end. Once again, we appreciate everyone, whether you were able to listen in our language, whether mo máa ń try pé kí n sọ Yorùbá púpọ̀. Ó ní àbúrò mi kan, ó ní ẹ̀gbọ́n mi, ó ní mò ń gbádùn àwọn Yorùbá ṣe ń sọ àwọn Yorùbá yẹn nísìn. Ẹ̀jẹ̀ máa ẹ̀kọ́, ẹ̀jẹ̀ rí òyìnbó yẹn ó ti máa ń pọ̀ jù fáwa. Inú abúlé lòun ti lọ ń ṣe. Quietly ni mo sọ yo. Wọ́n máa mọ̀ pò ní bí tèmi náà. Bí bá parí fídíò, ó máa download ẹ̀. Ó ń gbé lọ pẹ̀lú projector sábúlé. Ó ní bọ̀tí bá ti ń sọ òyìnbó náà àwọn ìyá yẹn máa ń ó ní wọ́n ti understand. Ṣé rí intern sọ yìí tí ó bá yí àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa wàláì a máa tu síta bí ewé ni. Ẹni àlè fi protest gba Yorùbá nation. Àní Koiki ẹ lè ní ẹ lẹ́nu wọn ó fẹ́ kówó jẹ ní ó fẹ́ jẹ kíní kan. Protest will shut down the economy of Lagos State for 7 days. Kábíyèsí Elédùmarè. No flight kankan ní jáde rárá àfi kó pa gbogbo wa sínú airport. Àwa kan máa dé èmi máa sọ̀kalẹ̀ wá ni mo sọ fún yín. Èmi ò ní ṣe journalist orí social media nígbà yẹn. Ìlú kan bẹ́ẹ̀ lèmi fẹ́. Pẹ̀lú backpack mi, mò ń bọ̀ nísàlẹ̀. Ìjọ tí crisis bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, I'm going to take the next flight. I'll be in Nigeria. Wallahi ta'ala isma bila lazilahua.
the next kí ni Christian Ampo ṣe ń lọ síbi tó ti ń jagun ìwọ ọ̀rẹ́ àwọn journalist tó ń lọ sí war front ni màá jókòó sí London kí ni mo fẹ́ máa ṣe London ibẹ̀ gangan ni fíìmù wa ọlọ́dẹ máa fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ gbogbo wa ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ à ń bẹ Ọlọ́run kó má pọ̀ ní ẹ fọ̀gẹ́tẹ̀ pé kò ní sẹ́jẹ̀ tó máa ta sílẹ̀ irọ́ là ń pa fúnra wa ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ a kàn ń bẹ Ọlọ́run pé tó bá lè bá wa ṣe ní àrà ẹ̀ torí Ọlọ́run ní ọba àrà Ọlọ́run tá a dẹ̀ ń sọ yìí kò ní jẹ́ pé kó wá máa fọ́ọ̀sì Christian lé wa lórí no ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ tiẹ̀ ni àwọn kan òkúta kan nísìnyí wọn Destiny of Stone òun ni wọ́n worship ní London nísìnyí tó máa fi jókòó nísìnyí àwọn máa sọ fún mi pé kíní kan ẹ máa gba etí ẹ Elédùmarè Ọlọ́run ọba inshallah it doesn't matter kó bá wa ṣe débi pé àwọn kan ní ẹgbọ́ Koiki Tinubu ti débẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ó bó ṣe máa ṣe àdìmú ni àṣà àdìmú lẹ́pọ̀n ṣé mo ti Tinubu mú lẹ́pọ̀n ni ẹni kí n bá sọ̀rọ̀ Tinubu orí yín gbálẹ̀ ni mo sọ fún yín àní à ń sọ̀rọ̀ pé ká ṣe sùúrù ọ̀nà tí a máa fi lọ Tinubu débẹ̀ kò débẹ̀ a máa gbé protest jáde àfi kó yapa gbogbo wa tó bá dẹ̀ tí Tinubu náà bá dẹ̀ ti di pé wọ́n pọ̀ ọmọ Yorùbá kan nínú rally nínú protest òun náà orúkọ ẹ̀ lọ sórí International Criminal Court ẹ lè ní pé kò ní work ìyẹn àpọ́nlé ni woro sí woro ẹ má bínú ẹ̀ dáwà lórí bátìrì fóònù ti lọ́lẹ̀ pátápátá ẹ̀ ń dáwà God say protection dey laugh bẹ́ẹ̀ ni this battery don ó ti flat gan a ti pẹ́ lórí program yìí 3 hours kò dẹ́ ká máa pẹ́ báyìí ẹ̀ràn bí ẹ lè máa pick ẹ̀ ó dà kó ti jẹ́ kó bright padà ní. so ẹ̀yin tèmi ẹja àjáwálẹ̀ Mr. Kẹ́hìndé mo kí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá Tinubu has nothing to do well I'm sure pé inú Adéyínká grandson máa dùn nísìnyí pé Tinubu ti débẹ̀ because he was very very positive that Tinubu needs the power at the center. Tinubu will have to do what you are expecting. I am not expecting anything from Tinubu. It's as simple as that. And I'm sure, very, very sure, perfectly sure, it's the same thing with some of you. It is just too late. Nígbà Nàdẹ́kò yẹn lẹ́ẹ̀ka ti fọ́ gbogbo ẹ̀. We lost that beat. So gbogbo tí Tinubu náà máa kàn ṣe nísìnyí pé ẹ̀yà ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ pariwo Yorùbá nation ẹ ṣe sùúrù àgbéyẹ̀wò ìtòkọ̀ máa ṣe nìyẹn tó máa fi parí tẹ́nu ẹ̀. Tinubu kàn máa waste time wa ni. Ó kàn máa waste time wa ni. Just reason mo kí ẹ bẹ̀. Tinubu is just gonna come and waste our time and this is not worth it at all. Ta ló ń pè? That will be the last call. Ẹ bá ṣe ní briefly because I need láti lọ. Hello caller. Hello baba. Hello ní last call our ẹ káàsán sá. Àbòdì sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀gì tẹ́lẹ̀ mo lọ bí iṣẹ́ lánàá nígbà tí mo wà lórí program so ẹ pè mí later. Okay. That's the problem because you don't know who is calling. Okay, ráńpẹ́ ni màá fi dá sí program ni. Let me see. So this will be the last caller. Ẹ fọkànbalẹ̀ gbogbo àwọn tá a wà ní gbogbo ibi tá a bá wà. Fíìmù tó dùn lọ láti ṣe fíìmù tá a fẹ́ wọnú ẹ̀yìn òun ló dùn jù especially fáwọn ọmọ Yorùbá nation because on the political side ìgbẹ́ máa gbọ́n Tinubu lójoojúmọ́ wàláì ìgbẹ́ máa gbọ́n lójoojúmọ́ ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin ní last caller wa. Olayomi yẹ kú ètò ní ẹ̀sà. ṣe rí gbogbo ṣe rí kọ́nà kókó ayọ̀nù wà látàwà náà ẹni. tó ń ṣe kékeré gan sẹ́. Amẹ́ríkà pẹ̀lú àwọn UK wọn ò lè sọ pé wọn ò mọ nǹkan tá à ń fèsì. bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kí lorúkọ ẹ̀ lọ́wọ́ satanic ceasefire nǹkan táwọn náà expect lọ́dọ̀ wa nìyẹn. ìyẹn náà máa fi sọ pé ẹlẹ́rù ìlú ló máa kí ọ fẹ́. ẹ lè fẹ́ gbẹ́rù fún ẹ̀tọ́ méjì bàbọ̀ kẹ́ni kí n gbẹ́rù yìí. ìgbà tẹ́lẹ̀rù bá bẹ̀rẹ̀ tó fọwọ́ méjì sí ẹni tó bọ̀ bá fọwọ́ kan support ẹ̀. nítorí pé àfẹ́ kú mi ò lè wá kú dẹ̀ ní kò lè ju iye ìdílé bàbá ẹ̀. tí ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ sì over 2 years mo ti ń tẹnumọ́rọ̀ iṣẹ́ rí tí ò bá tì sí gbàgbós àkàn ń pariwo ni. because èyí tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn politician wa tó jẹ́ Yorùbá gangan. the bastard. tá a bá sọ pé nǹkan tí ó jẹ́ kí Nàìjíríà ò dalé ní Yorùbá. àwọn gangan ni gbogbo takànparọ́ mọ́ àwọn Fúlàní yẹn ni à ń parọ́ mọ́ Fúlàní ni à ń parọ́ mọ́ Fúlàní ni bẹ́ẹ̀ ni. nítorí pé Yorùbá a ní kíníkà a ní ẹnu mẹ́fà ẹnu wa ti kọjá méje a ní ẹnu mẹ́fà
Yorùbá ló máa pe olè wájà Yorùbá náà ló máa pe olókòkò wá kó wá mú àwa la máa lọ báwọn olórí burúkú Fúlàní wọ̀nyí a máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n ọgbọ́n tí àwa kọ́ wọn sí ojú wọn tí wàá pọ̀ jù wá lọ wọ́n tí wàá fi. Mr. Tony Akaba ẹ ṣe sùúrù lórí comment section. Tá bá ti lè fún wa lówó díẹ̀ tó máa gbọ́ bùkátà àti wa àti fámìlì wa àfẹ́ kí ẹ̀ nípa wọn ẹni àmọ́rí bá kú kò sí ní tó kàn wá mọ́. tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nìyẹn àwọn tó ń pariwo pé bàbá Tinubu ò ṣe ẹni òdì ní ọmọ Yorùbá kò ní problem pẹ̀lú ọmọ Yorùbá kò dẹ̀ ní ẹni ọmọ wa ní bàbá Tinubu nígbà tí sọ̀rọ̀ against ṣùgbọ́n bàbá yẹn ó lè ní ọkàn kóun fẹ́ ṣe dáadáa kóun láwọn èèyàn lẹ́yìn tó máa lò àwọn èèyàn tó ní lẹ́yìn tó fẹ́ lò iṣẹ́ jẹ́ ọ̀rọ̀ lára tiwọn ní sẹ́wọ̀n lẹ́bí táwọn náà fẹ́ tọ́jú so bàbá yẹn nǹkan tó máa fèsì nínú ìjọba Buhari ti bá pọ́nlẹ̀ bíi máìmáì ó máa jẹ́ lọ lóko Buhari ti divide ìlú yẹn orí Buhari gangan tó yẹ kí Nàìjíríà ti gbé Buhari wá fọgbọ́n kẹ́kẹ́kẹ́ ó kẹlẹ̀ lórí nǹkan tó máa fèsì bó ṣe wà yẹn ṣe rí èèyàn ò lè na ọmọ kó ní kó má ké kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ na ọmọ kẹ́ni kó má ké ẹ ti na Nàìjíríà ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ ká ké wọ́n gbé gbogbo bùkátà wọ́n yẹ sórí Tinubu tí wọ́n wá rò pé mo ti dé ipò agbára jẹ́ rí nínú àwọn àmì tó máa tẹ̀lé gan àwọn tó máa lépa ẹ̀mí ẹ̀gàn máa wà bẹ́ẹ̀ níbi tó máa lélẹ̀ so kábàtì sọ pé àwọn aráàlú ìlú yẹn ó ti láìpẹ́ rẹ́dí Ọlọ́run dẹ̀ máa pín agbára Olódùmarè kò tàbí ẹ̀kọ́jà ọmọ ìlú yẹn torí àníjà ti ṣe gbọmọ tí mo gbé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. so Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni sir thank you so much. mo lọ bẹ́ẹ̀ mo wá kí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátá láì yọ anybody sílẹ̀ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Alọ́rẹ̀ Tósìn àdúrà máa gbà fún yín èmi á máa sọ pé bí mi dá kí n jókòó síbí kí wọ́n máa sọ pé ẹ̀sìn kan kíní kan kíní no mo sọ pé máa ń wo what God cannot do he cannot kíní kan oríṣiríṣi máa ń wò lórí YouTube máa ń jókòó bẹ́ẹ̀ Mr. máa ń wọ àwọn oríṣi àti mo like àwọn white garment gan ẹ̀mí dé o ẹ wá wo màláíkà but one thing we got to understand is it has nothing to do pẹ̀lú Yorùbá nation torí ẹ̀sìn ìyẹn rí pé gbogbo wọn bára wọn jà gbogbo ẹni mo rí lórí social media kì í kàn mí pẹ̀lú yẹn ní gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìn ẹ̀rọ ẹ̀sìn làwọn ń jàlé àní lọ́la sẹ́ òkúta ló máa fi jókòó ní wọ́n ti gbé dé sí London nísìn nínú ṣọ́ọ̀ṣì lòkúta yẹn wà ẹ̀yin wá para yín sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo ẹni mo wò lórí social media tó ń bára wọn jà Muslim Christian this and that kí là ń bára wa jẹjẹ sí fún taniwọ tó fi máa tó gbèjà Ọlọ́run ta lè ní tí fi máa gbèjà Ọlọ́run so it's a waste of time we have too many problems ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn problem tó ń bẹ nísìn wàláì mo sọ fún mi pé kókà ọtí mo jẹ pẹ̀lẹ́yìn méjì ikùn mi dúró bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wà lé nísìn látàárọ̀ wọ̀ tí mi kankan jẹ ẹlòmíì sì wá 1,000 naira tó kàn máa fi survive títí dọ̀la àwa gbé jẹ́ ẹ̀sìn dání sórí ẹ pé sometimes we have mentality wa mad people all over the place títí tó jọ mẹ́ta ni mo sọ mad people all over the place àwọn ń jàjẹ́ ẹ̀sìn UK kan tó dá wà láti wà lọ́rùn gan wọ́n jàjẹ́ ẹ̀sìn òkúta yẹn ti wà níbi kódà òkúta yẹn security tó fòkúta yẹn tó bá pàwọn náà fún ìṣẹ̀ṣe wa ní security bẹ́ẹ̀ ni but because our mental problem ta ní mo sọ fún yín pé kitchen porter tí mo ṣe mo máa ń complain ní gbogbo gbà ní later tí mo á balance nílùú ìmọ̀ realize pé mo tẹ̀ kọ́kọ́ lọ nígbà tí mo kọ́kọ́ dé yẹn tó bá ń dó oúnjẹ nù báyìí máa ń ṣépè fún wọn kí ni o gbélé ká kí ni wọn náà wọ́n sọ pé mama fúnra ẹni ẹ̀ di gbọ̀bọ̀ yìí ẹ ojoojúmọ́ lọ́wọ́ adóúnjẹ nù àwọn adóúnjẹ nù ẹ mọ̀ pé torí ibi táwa ti ń bọ̀ you feel very uncomfortable later mo rọ mo sí Nàìjíríà mo jáde I'm talking about 1998-99 so ẹ̀yin wá ń jẹ́jẹ́ ẹ̀sìn nípa pẹ̀lú ṣọ́ọ̀ṣì kan ṣe tó bá wọn ṣọ́ọ̀ṣì ní kó ṣe tó bá yá Elédùmarè adájọ́ gbogbo wa mo lè máa sọ tó bá yẹ pé èmi ni ọ̀dàlẹ̀ nínú movement ẹ kó dájọ́ pé mi náà but ẹ̀yin ọmọ táwọn face bí àṣà lè dikẹ́ máa sọ ẹ̀kàn rẹ̀ àwọn náà ta wọṣọ báyìí ni àwọn náà ni a ní yàtọ̀ sí Yorùbá nation tá gbé dání we have our own family issue that we are dealing with on a daily basis ṣé torí pé àwa gbé Yorùbá nation dání nísìn àwa neglect family wa àwọn náà ní problem ẹlẹ́ni àní àwọn fi sanwó school ìníkan bí àtòrí wọn máa ń rí wa lórí social media èmi ò ṣe Tinubu owó wà lọ́wọ́ Tinubu ẹnà bá Ṣèyí Tinubu ra lé $11 million sí bíbáyìí nísìn èmi wà bíbáyìí nísìn mo rẹ́ǹtì lé ni
Àbúrò mi yẹn nísìn. So all these are why we are saying that kí nǹkan lè balance. Let us mo kí mọ́mọ́ Afọláṣadé. I'm just winding down now, so kí nǹkan lè balance. Let's forget about ìjà ẹ̀sìn tí ẹ̀ ń bára ń jà lọ. Ṣé ẹ bá rí kan mi sọ? Ẹ dákẹ́ náà. Wọ́n náà kọ́kọ́ láìpẹ́ kó ṣàmà sọ̀rọ̀. Anyway, ọ̀rọ̀ náà la máa sọ títí tá a máa fi jáde láyé. Wọ́n náà kó jẹ́ ká máa rí ìtòjú. Ẹni kí ló ń jẹ́ ẹ̀sìn fún? Òkìrò kí nípa wàláì. Mo dé àwọn ìgbà tí mo lọ sí mo ti travel púpọ̀ bí mọ̀mísí mi ti lọ sí 23 countries. I would love to travel round. Yorùbá nation ti ìwọ náà wò nísìn tí bá ti lọ túfa nísìn á tó padà. Stress of this job tàbí dání yìí at 40 plus orí ń bọ̀. Tí bá tó filẹ̀ gbúdúgbúdú ni wọ́n máa di funfun mọ́ bẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fà mí bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé orí ìwọ tó fẹ́ parẹ́ lórí ẹ̀sìn? Mo lọ sí ní 3 years ago kọ́ ni tí mo lọ sí Turkey. Tó bá kírun tán bá àwọn obìnrin wọn á bú ẹ̀ṣẹ̀ lójú wàláì. Wá kí ló fẹ́ parẹ́ fún? Tó bá jẹ́ Nàìjíríà nísìn ní obìnrin tó wé láwàdí tó ń pa sìgá ẹ máa ṣépè fún. Kí ló fẹ́ parẹ́ fún? Saudi Arabia gan ìwọ̀nba. Do you know that Saudi Arabia is losing money on tourism? Wọ́n wá fẹ́ ṣí nísìn wọ́n ṣíná gbé Ronaldo wá síbẹ̀. Ronaldo kò má rí ìyàwó ẹ girlfriend ẹ ní. Òfin Saudi Arabia rẹ sọ pé wọ́n tí ó kílẹ̀ fẹ́ para yín fún lórí ẹ̀sìn. Ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká jàjà òmìnira náà. The difference tí mo sọ pé platform tiwa ó yàtọ̀. Ẹ ń jẹ́jẹ̀ ẹ̀sìn. Ẹ ń bọ́ ní nájì lórí ìjẹ̀sìn oníṣẹ̀ṣe mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì kí ni kàn pẹ̀lú yẹn. Let everybody do their own. Olúkàlùkù ṣe tiẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Jakolúṣọlá ẹni tí ìbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú kọ́lọ̀ bá ń yọ I don't know whether it's brother mi náà ni Adéyínká grandson níbi tó wà kọ́lọ̀ bá fún ní àlàáfíà ní gbogbo ríkì ààrẹ mo á kí gbogbo alẹ́ kan sí but ẹ lè pa culture wa ẹ lè destroy ìtàn pè ní Yorùbá Muslim ò lè destroy ẹ Christian ò lè destroy ẹ àwọn oníṣẹ̀ṣe gan ẹ lè destroy ẹ. There is still is a $1 trillion industry Yoruba culture. Níbi tí wọn náà tó máa lọ máa kọ́ èdè. Wà lọ jam ìlú yìí nìkan ló wà fair playground. Lẹ́yìn ìlú àti America àti Canada wà lọ àwọn ọ̀dọ́ tó ń sọ èdè. Àkọ́kọ́ lọ sí class wà lọ kọ́ èdè. Kò tó lè gbé níbẹ̀. If not ẹ̀gbọ́n mi tó wà ní Italy nìsín wọ́n máa lọ kọ́ èdè ni. So on that note, let us remind ourselves, these are the enemies that is holding us back. My name is Olayomi Koiki. As I leave you with the hands of Elédùmarè, ọ̀la coronation in the UK. Gbogbo ẹ̀ tí ń ṣe yànmùyànmù. Ọlọ́run fún wa ṣe. Bó ṣe jẹ́ káwa náà máa celebrate àwọn ọba wa nìyẹn. But unfortunately, àwọn ọba wa ní Nàìjíríà làwọn fẹ́. Ẹ bá dẹ̀ ti ń fẹ́ Nàìjíríà tí ọlọ́jọ́ bá dé. BBC Yoruba kọ́ máa wá àwa fi mobile phone á fi record yín, which is not the perfect way. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ You Don See Igboho ọ̀rẹ́ mi kan nílò kan ni Koiki bá ń ju You Don See Igboho yẹn lè gbogbo tó ti sọ látàárọ̀ kò kàn mí torí You Don See Igboho yẹn tí bá ti gbọ́ ọkàn mi máa ń balẹ̀. Ẹ̀rí èrò. Bẹ́ẹ̀ni, culture is different from religion. Ẹ ṣe ya mi àti jíire. Ẹ rí èrò Ìgbòho ló wà ní mọ́tò yẹn. A fún anybody ní pure water. A fún anybody. Ẹ fi Tóyìn Àkàbà sílẹ̀ sẹ́. Ẹ wo Ìgbòho a fún anybody ní pure water. A fún anybody lómi. Jakolúṣọlá wọn kí ẹ láti orí YouTube. Mo kí dáadáa Ìṣẹ̀ṣe for life ìyáàbùgbé mi lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ àkẹ́mi pí èmi tó ń sọ̀rọ̀. Orí ọ̀pẹ tó bá sàn ní UK a máa mú ẹ mọ́lẹ̀ ni. Èrò yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo kí. Ẹ jẹ́ à play the last one jẹ́kọ́mọ̀. 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 Wọ́n sì Ìgbòho.
a máa nífẹ̀ẹ́ kú ni ọ̀la is not a criminal a máa nífẹ̀ẹ́ kú ni bẹ́ẹ̀ni mo kí bàbá wa Alhaji Bashir mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lọ́sì mo kí gbogbo àwọn Koiki Media team as we leave you and play ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun Ọ̀nà and the rest of ẹ̀ńtà àdárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá. Thank you so much, everyone. Have a very, very great good afternoon. It's just 60 minutes past, so there's still a lot of time. Mo rò pé program àwa dáadáa. Bọ́lágbára Ọlọ́run ẹ ti fi mọ Koiki tí bá wà nígboro a máa ṣe street conversation wa. Tó bá dẹ̀ dé alẹ́ àwa ṣe late night. Alẹ́ yẹn kọ́ lè pẹ́ díẹ̀ ni. Kí ẹ mọ̀ pé weekend báyìí àwọn ọmọ yẹn bá ti disturb mi títí nínú studio. So tí bá ti wá di pé wọ́n ti lọ sùn nìyí náà lè jáde. But tí bá wà nígboro as usual I'll be showing you London Bridge is falling down. London Bridge dey fall down by. Ìyá ti relé. Just raise it. Have a great weekend. Bye for now. Orílẹ̀-èdè. Mo kí Mr. Timothy Ogunrinde, mo kí gbogbo pátápátá, ìyàwó olúgbòmí Táyọ̀, mo kí. Shout out to everyone, bye for now. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. ẹ má fojú kó eruku ata abẹ́ ń bẹ eruku ata tí o ti fojú kó bàbá wà gbogbo Nàìjíríà Right off Fojuko Ateloju, Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Have a very great afternoon and shout out to everyone. Whether fẹ́ràn Yorùbá nation, Yorùbá nation ti ṣe kíni ó máa wá sí ìmúṣẹ lágbára Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run ní Paul mú kí bye for now everybody.